How are you? Good morning, madam. Fine. Good. Okay. So let's start, ma'am. So, dear participants, today we are for here on 12th day of PhD coursework program. For today's first lecture, we have with us Dr. Betsi, ma'am, from Ohio University, USA, and she is also working here at GS Gawande College, Umarkhed, on a project. I welcome Dr. Betsi, ma'am, on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College, Nanded. I am also welcome Dr. D. Gavi, sir, Principal, NES Science College, Nanded. I am also welcome Dr. Borkar, ma'am, Joint Organizing Secretary of this PhD coursework 2023, and all participants. So before start with today's lecture, I request Dr. Gavai sir to introduce our college to our guest, Dr. Betsi ma'am. Dr. Gavai sir. A resource person and the guest speaker, respected Betsi J. Briju madam. She is coordinator, Mati Pani Asha, and she is working at GS Gawande College, Umarkhed. So I hearty welcome to Betsi ma'am for accepting our invitation for delivering the lecture on research grants and funding opportunities. So it's a great opportunity to all the students who joined here for this PhD coursework. Dr. V.R. Marathe sir, with organizing secretary of this workshop. Dr. Preeta Borkar madam, joint organizing secretary of this workshop, and all the student friends. It's my immense pleasure to welcome you all, welcome the guest for this workshop. As most of you know about the Science College Nanded, the Science College Nanded is one of the single faculty college run by Nanded Educational Society Nanded. The society established in the year 1950 by Pujya Swami Ramanand Tirth. This college imparted the science education from 11 to MSc and PhD. So far as concerned with research, there is research committee which is coordinated by Dr. V.R. Marathe sir, and so far as 173 research students, they have registered their name for PhD degree. Every year there is award of the PhD students. More than 40 research guides, they have given opportunity to avail the facility of this research center, and there are 18 faculty from our college. They are guiding the students very effectively. This college is re-accredited with A grade by NAC with CGPA 3.38, DST FISH program by DST New Delhi, college with potential for excellence CPA status by UGC New Delhi. We have 72 rank, NRF rank, awarded by HRD Ministry, Government of India. Best College Award by SRTM University Nanded, and Best Principal Award too. Recently, we received Center of Excellence under Career Katta
by government of Maharashtra. There are 15 subjects at BSc level, 12 subjects at MSc level. Our faculty, they are well qualified, well educated, well experienced, and they have published more than 350 research papers in last 5 years. They have completed their major research project, completed minor research project, and some minor research projects they are ongoing. So research ambience is very well established in the college. Apart from this research, we perform different extension activities through NSS and NCC. Our NSS unit is awarded state level award by Maharashtra government. NCC unit is one of the best unit under the jurisdiction of this university. And we have sports facility, a big ground, sports indoor hall, 4 wooden courts are there, 400 meters running track, which is Olympic size. And we have boys hostel, we have girls hostel, and so many different units who are working at their positions and providing the quality education to the students. We have medicinal plant garden, more than 200 medicinal plants they are cultivated in the medicinal plant garden. We have botanical garden, and these different units like the vermicompost unit is there, biogas unit is there. So many facilities which are provided to the students, pure water, filter water to the student drinking water. Special zone is there for the girl students, that is in front of open theater. And this college is one of the best college under the jurisdiction of the university. So I will not give much more information about the college. This is in brief what I wanted to know to the chief guest about our college. Thank you very much for giving the opportunity, and wish you all the best for this today's lecture on research grants and funding opportunities, which is very useful for the researchers. And that's why this special lecture is arranged by Dr. V.R. Marathe sir for knowing the methods for the research grants and the funding. So thank you very much again. Thank you all. Thank you very much, sir, for introducing our college to our guest. Now I request Dr. Preeta Borkar ma'am to give brief introduction about our today's resource person, Dr. Betsi ma'am. Dr. Borkar ma'am. Good morning, all. Hearty welcome to you, ma'am, on this virtual platform. I, Dr. Preeta Borkar, take this opportunity and feel privileged to introduce a very charming, multilinguist, and dynamic personality among us, who has spent nearly 5 to 6 years in India and is well known about our Indian culture and tradition. She is currently associated with GS Gawande College, Umarkhed. She is working on some of that is project on Mati, Pani, and Asha. Dr. Betsi J. Briju, ma'am, has. Excuse me, sir. Yeah. Dr. Betsi J. Briju, ma'am, has earned her PhD degree in molecular and cellular biology, plant biology from Ohio University, USA. She worked as a visiting faculty at Ohio University and as the president of Ohio State University Master Gardeners of Athens County in Ohio, USA. While at Ohio University,
She was featured in the Science magazine for her involvement in Master Plan Science Team, which is an online mentoring program for high school and middle school students of American Society of Plant Biologists who won the Science Prize for Online Research Education, SPORE. She was also awarded the Outstanding Teacher Award in the Department of Environmental and Plant Biology at Ohio University. She was a gold medalist in UG program, which she has done at Indian Agricultural Research Institute, Delhi, for her master's program. Recently, she earned Permaculture Design Course Certificate from Oregon State University, Portland, USA, with a scholarship award. She is currently one of the 2 directors of Mati Pani Asha Center, which is associated with GS Gawande College, Umarkhed, Yavatmal district, which is funded by CESA, USA. She coordinates research collaborations with several universities in the US, including Portland State University, Ohio University, and Sterling College in farmer-related aspects, and works with farm households in Umarkhed area, helping them make informed decisions in their transition towards regenerative agriculture. With respect to her publications, she has published two research papers in the Journal of the American Biology Teacher in 2015, and also one of her research is reflected in the form of GPS4 allelic to ARL2 implications for gravitropic signal transductions, published in Gravitational and Space Biology. So she has a good record of academic excellence. With this brief introduction, I personally welcome you on behalf of Science College Nanded to inspire and motivate our young budding scientists. She will be speaking on research grants and funding opportunities. Ma'am, looking forward to you for your collaboration with our institution also in future. With these few words, I thank you, ma'am. Thank you, ma'am, so much. Thank you very much. Dr. Thank you. Thank you, Dr. Borka, ma'am. Now I request Dr. Betsi, ma'am, to deliver her lecture. Ma'am. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Marathe, Dr. Gawai, and Dr. Borkar, ma'am. It is a wonderful privilege to be here with the Science College Nanded faculty and students in this online platform. The only regret is that I wish I could see you all in person and be at the Science College Nanded. Looks like a wonderful college, having lots of research and lots of educational facilities for the students. And what I hear is everybody looks forward to the betterment of the research and education in the institution. And that is something that is very huge. That is something to be applauded. And I really wish that I was in person in that Nanded Science College. Thank you for the introduction. I appreciate all the good things that were said about me. So I was like you all about 15 years ago when I was a master's degree student, just starting my PhD in Delhi. I heard about scholarships, grant opportunities, and money that would be offered for education and research in other parts of the world, okay, and not necessarily in India. I decided to apply. So that was the first step. I decided to apply, and a lot of people motivated me, but the effort came from my side. So that is what I would encourage you. You will hear a lot of things today, but then the effort has to come from your side. The first step
to move forward has to come from your side. So I am an Umar kid. If I have to go to Nanded, I have to first get out of my house. I have to take the first step. So I encourage you to take that first step. And that would be what I would hear when you hear about me and the things, the good things that was talked about. So anyway, I am one of the co-directors of Mati Pani Asha. This is a 5-year project based in GS Gawande College in Umarkhed. And we just finished our 1 year, and we have been working with farmers, helping them transition to regenerative agriculture. So we believe that older farmers are quite knowledgeable and younger farmers are seeking something new and different than their traditional agriculture, which is not as profitable as it used to be a long time ago. So they want to find something different that will work for them, that will make a difference, that will be effective in their occupation. And so we want to be the helper or the bridge that will help them get there. Not only that, we target on women empowerment through nutritional gardening. We also have a model farm associated with Gawande College, which has 3-acre land where we are performing regenerative agriculture. Things that we tell others to do, we are doing it there, trying to find out how we can modify it to suit the local conditions. So that is the model farm project that we have, and also several research projects as mentioned, some of which are mental health projects, indigenous technical knowledge project, irrigation, water availability and irrigation in the Umarkhed area project. And, all these are collaborations with other universities in the US. And this has been helpful because the expertise we have around the world, plus the expertise we have locally, combined together, nothing can be stopped. Progress cannot be stopped. So we believe in local and international connections together, making a difference in the community and the surroundings we are here. So, okay, so the topic today that I prefer to talk about is research grants and funding opportunities. So you might have heard a lot about, grants and granting opportunities, granting agencies, but, it's an exhaustive list. I can go back and forth between Hindi and English if that is preferred, if that's okay. So what do you suggest? Can I use Hindi and also English at the same time? Yes, ma'am, you may. Okay, great. So आप बहुत सुने होंगे research grants के बारे में, funding opportunities के बारे में. Basically क्या है ये? Basically आपके research को progress करने के लिए पैसा चाहिए. कौन से भी research हो, यानी कि आपका lab research होता तो equipment चाहिए आपको, आपके लिए perishables chahiye, hai na? And if it is social sciences type of research, आपको कहीं पे जाना पड़ता है, survey लेना पड़ता है, उसके लिए पैसे चाहिए, travel for that, or कभी stay होना हो तो वहाँ पे accommodation की जरूरत पड़ती, खाने पीने की जरूरत पड़ती, जहाँ पे आप काम करने वाले हो. कभी कभी वो सर्वे रेस्पोंडेंट्स को थोड़ा सा पैसा देना पड़ता, फॉर देयर टाइम, उनके टाइम के लिए पैसा देना पड़ता. तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स in general need money. So the research grants is the funds given to a researcher to complete their proposed research project in the specified time on a competitive basis.
So, anybody can come up with a definition, वो तो है. लेकिन यहाँ पे दो तीन keywords है. So, ये research project के grants जो है, एक researcher को दे देते हैं, यानी कि researcher should be affiliated to an institution. So, आप registered PhD students हो, या कि principal investigators, यानी कि कहीं पे professor हो, research institute में scientist हो, या कि आप एक कुछ न कुछ institution के associate होना है. कभी कभी job की वजह से association होगी, नहीं तो कभी कभी collaboration की वजह से association भी होगी. तो उस टाइप के लोगों को ही पैसा दे देते हैं. रास्ते में जाने वाले, या कि जो कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, उस टाइप के लोग पैसे मांगेंगे तो नहीं मिलेगा. तो that is an important thing. You have to be a researcher, but that doesn't mean you have to be the high level researcher that is in a big institution. कहीं पे भी हो, आप researcher हो तो आपको मिल जाएगी. There should be an affiliation to an institution. And then, कभी-कभी volunteer position भी हो सकता है, unpaid internship position हो सकता है, unpaid position हो सकता है, लेकिन वो affiliation होना पड़ता, क्योंकि खुद से घर में बैठ के research नहीं कर सकते ना. और हम जब एक institution के affiliation होता है, तो institution के norms के under रहते हैं हम, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता, which is a good thing, because sometimes it is people can do, like bad research, and that cannot be done in a research institution or an affiliation with a educational institution or a research institution. That's why you need to have an affiliation with a research institution. Volunteer researcher भी हो सकते हो, so that is just fine. But you need to be a researcher have a research affiliation with an institution. So you have to propose a research project. So, ऐसे जाके मैं ये करूंगी और मुझे पैसा दे दो, बताएंगे तो कोई पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि it is a competitive, grants are competitive. बहुत सारे लोग grants apply करते हैं, grants proposals submit करते हैं, और उसके they will only a few get the research grants, and so it is a competitive a procedure. And then there is a specified time during which that research has to be completed, and specified procedures in the process of completion of the research. Okay, so that is research grants. My PowerPoint is very sparse, यानी कि ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है. So don't try to copy what is on the PowerPoint. हाँ, आप मैं जब बता रही हूँ उससे notes लिख लीजिए. Scholarships क्या होता है? Scholarships ज़्यादातर आपको study और research के लिए होता है. studies, education के लिए भी scholarship मिल जाती है, और कभी-कभी money as a salary, research के लिए money monthly, या कि उस research period के लिए हर एक month का salary का भी खुद के लिए भी पैसा मांग सकते हो scholarships में. Research grants में both scholarship, salary plus equipment का पैसा मिल जाता है. Travel grants भी होती है कभी-कभी, क्योंकि आपका research जो आपने किया वो it has to be published, it has to be taken to a conference, या कि कहीं पे present करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा लगता है ना, वहां तक जाने का और वहां पे रहने का और खाने पीने का, जो भी खर्चा, registration fees होती है, वो सब जो research research publication के लिए, जो research presentation के लिए, poster presentation या कि paper presentation, इसके लिए पैसा लगता है, उसका travel grants के थ्रू कभी-कभी institutions पैसा देते हैं. Okay, so अभी मैंने थोड़ा सा बताया आपको, लेकिन ये discussion mode पे चलेगा. Okay, this session is a lot about discussion. We want to
get better, in our research search. I mean, the grand search. And that is the goal of this session. And इसके लिए जितना भी इस session से फायदा उठाओगे उतना अच्छा रहता. Okay, so I recommend, if you are on a mobile device and you have a laptop or a desktop computer, please go to the desktop computer or the laptop so that the interactive session will be most beneficial. So आपको example क्या बताऊं? Like खीर, किसी ने आपको खीर दिया, so आप हाथ से भी खा सकते हो, स्पून से भी खा सकते हो, ऐसे कंटेनर को ऐसे करके भी खा सकते हो. Okay, so the best way to do it is not with your fingers. Use some spoon or some tool to get a better experience of eating the kheer. So just like that, I would recommend you to go use a desktop or a laptop for the best experience during this session. Okay, क्योंकि interactive session होगी, आपके research का आज grant writing शुरुआत होगी. तो इसीलिए बता रही हूँ, it will be very useful if you are on a desktop or a laptop. Okay, so now I'm going to send you a link. So I want to send you a link that will be that will be available for you in a minute. Hold on. Yes. Okay, so I will send you a link in the chat. Please click on it. It will take you to a website. Yeah, so it will take you to a website. Okay. Okay, are you able to see the first question? What is your name? उसमें आप ऐसा लिखो, doctor within quotes, two apostrophe, dot, आपका initials और last name. क्योंकि 3-4 साल में आप ऐसे ही लिखोगे, so you better get used to it. आपको लगना चाहिए, अजीब सा नहीं लगना चाहिए. So I want you to write that and see how it feels. So वो link click करो और आपका नाम उसमें लिखो. So I think I have
about 35 students here. So I would recommend that all of you put your name. So this is a website called Socrative, which is an interactive website, especially for online platforms to have some interaction with the participants. So you do not have to register or anything. And really, I cannot access any of your information. It remains anonymous. So you are welcome to, use it. You just Google search it, Socrative, you'll get the idea of what it is. Please take your laptop or desktop if that is available for you to use. We'll have a lot more of these in the upcoming time. Okay, so we'll move on. I see about 15 students who have got in. That's good. Okay. All right. Okay, so next is, what is your area of research? What's the faculty under which that you're working, or the department that you're under? Be as specific as possible. I see botany, zoology, chemistry, physics. That's good. Botany, zoology, zoology and aquatic toxicology and tuberculosis. That's good. Yeah. Very good. Wonderful. I'm so happy to see that specific specializations are available in the area, Science College itself, to be a researcher. It's very impressive. Anybody else? If you're a faculty researcher, you can put faculty researcher in particular specialization. Oh, I see mathematics. Great. Okay, so we have a lot of different fields represented. That is awesome. Okay. Have you ever applied for grant funding in your life? So, or, if you haven't applied for grant funding, have you been closely associated with somebody who applied for a grant? That also works. I mean, sometimes as a bachelor's degree student or a master's degree student, it's hard to apply for grants. So you might be associated with the professor who has applied for a grant for your project,
for the project that you did. If that is the case, you can say yes. If not, no worries. I mean, we are all starting out. I never applied for a grant until I started PhD at your stage in my career. Yes, grant funding. Okay, good. Not many people have, some do. That's a good thing. Okay. Okay, now this is a question for discussion. Grants are only available for experienced professors and researchers. What do you think? True or false? Okay. I see 75% saying false and 25% saying true. Okay, so now it is 60% saying false and 40% saying true. Well, this is a trick question. Okay, so it's yes and no, because experienced professors and researchers, unlike people like you and I who start out new, they know where to apply for grants, for one. Okay, one thing is they know where to apply for grants. And they also know the trend. Okay, if I apply for this grant compared to this grant, the possibility of getting funded is higher. इस ग्रांट यहाँ पे अप्लाई करूंगी तो ज्यादा chances है कि मुझे ग्रांट मिल जाएगी. वो किसको पता है? Experienced professors को, okay, and older researchers को. तो हम जैसे लोग जो स्टार्ट आउट करते हैं शुरुआती में, वो तो हमें नहीं पता, वो एक्सपीरियंस से आती है. तो वो बात और किसी से पता चलता आपके एरिया में, आपके एरिया ऑफ रिसर्च में, आपके फैकल्टी स्पेशलाइजेशन में, तो आप भी ग्रांट फंडिंग आपको भी मिल सकता है. ओके, so the only reason is you don't have that confidence. कभी किया नहीं पहले, तो हम कैसे करेंगे? वो एक बात. और दूसरी बात है कि वो आपके एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं है यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है, चांसेस कहाँ पे ज्यादा मिलने का चांसेस कहाँ पे है, वो भी नहीं पता. So that is the reason a lot of times why experienced professors get the possibility of getting the funding for by the experienced professor is higher. Okay, so let's see. Okay, let's keep it that way. Abhi to, yeah, let's keep it. Let's get to the next slide here. Okay, so what are some of the sources of grants? So, kahan se milti hai grants? I mean, like, sometimes you don't know. I mean, you might have heard, kabhi sune honge kahan se milti, aapke, professors ya ki koi apply kiye hai. Some agencies are exclusively for providing grants. जैसे DBT है, जैसे UGC है, CSR है, CSIR है. This is not an exclusive, list. लेकिन मैं आपको ये शुरुआत करना चाहती हूँ कि कभी-कभी किसी का पर्पस ही, ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस का पर्पस ही ग्रांट्स के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देता है,
और कहीं से पैसा मिल जाती है और उनको किसी को देना है और रिसर्च करवाना है, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस है एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स. एंड अदर इंस्टीट्यूशंस दे हैव देयर ओन रिसर्च एजेंडा, खुद का रिसर्च भी है, लेकिन रिसर्च ग्रांट्स के लिए पैसा भी देते हैं दूसरों को. So DRDO, BARC, some educational institutions. And actually, this is an excellent list. ये बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, पंजाब वाले एक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रांटिंग एजेंसीज का अच्छे से लिस्ट है. मैं ये 2-3 ये can you hear? Can you see the? Okay, let me try again. Screen. Yeah, I'll put this in the chat later on. Okay, so this is a very useful a resource that I found that can you see? Are you able to see? Yes, ma'am. Okay, great. Okay, great. So I'll put these links in the chat, in a minute towards the end. In that way, you all have that list of links, and that'll be useful for you in your search for grants. Okay. So some are, as I said, some are exclusively for providing funding. Others are government agencies who have their own research agenda. Sometimes there are private institutions that are wanting to give money for researchers to get it, to do the research done. So Tata sometimes, Shiv Nadar University, and then, sometimes there are philanthropists. So I left it blank over there, individuals who, philanthropist ka meaning kya hai? What is the meaning of philanthropist? Anybody? You can unmute and tell me. Anybody? Okay, well, never mind. So basically, philanthropists are people with money who want to give it away for good causes. अच्छी बात के लिए कि किसी का पैसा कोई देना चाहते हैं, तो उस टाइप के लोग तैयार हैं आपके रिसर्च के लिए, जो इम्पैक्टफुल रिसर्च होता, उस टाइप के रिसर्च के लिए पैसे देने के लिए तैयार है. So there are plenty of people in the world who want to give their money for a good purpose. Okay. All right. Okay. So, if you look at the list, you will see that a lot of, like who can apply for the grant says that PhDs. नहीं तो 5 साल का postdoctoral fellow, postdoctoral research experience ho. When that happens, a lot of times it's difficult to get that for you because you're just starting out as a PhD scholar. So collaborations are the way to go. Okay, collaborations. Write it down. Collaborations. So collaborations means you can talk to a friend of your guide in an eminent institution. Okay, the friend of your guide in an eminent institution who would collaborate with your guide on a research project that you can work on. So that is what is collaboration. That is one way of getting funding through collaboration, writing a grant through the professor in an eminent institution, using their facilities
and getting a grant for your professor and also for the professor who is in a bigger institution. So why would they do that? वो ऐसा क्यों करेगा? You know, और कहीं पे जो दूसरे लैब है उसमें वहां के प्रोफेसर आपको हेल्प क्यों करेगा? कुछ बेनिफिट्स दोनों के लिए होता तभी, you know. So you should always look for mutual benefit. Mutual benefit. आप क्या कर सकते हो? उनके पास टाइम नहीं रहता, you know, जो भी दूसरे प्रोफेसर इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर, उनके पास टाइम नहीं रहता. तो आपके पास रिसर्च के लिए टाइम है, एक्सपर्टीज है, और आप आपके 100% दोगे और दिए हो. ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप 100% दिए हो, यानी कि रिसर्च पेपर का नहीं, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप 100% दोगे. आप हाईली मोटिवेटेड व्यक्ति हो, तो उस टाइप के व्यक्ति कोई नहीं छोड़ेगा, you know. So that is a benefit for you, having a researcher in an eminent institution collaborating with you, and that researcher has the benefit of having you as a research scholar who is giving 100%, making the lab enriched. So उस type के collaborations में लोग तैयार होंगे. You know, only thing you have to reach out and convince them that you are one of those. Okay. सबको पता है, you know, you can tell from a researcher the way they conduct research. आपको पता है कौन उस टाइप के लोग हैं और आप किस टाइप के लोग हैं, उस, you know, आप जानते हो. तो आप दोनों का वो collaboration हो जाती, तो you know that is a success for both sides. कैसे मिलेगा collaboration? आप जब कॉन्फ्रेंस पे जाते हो, you know, कभी कभी कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल सेमिनार, वर्कशॉप, कहीं पे आसपास के जाते हो, वहां पे रिसोर्स पर्सन्स आते हैं. तो उस टाइप के सिचुएशन में क्या चाहते हो आप? जाके वहां पे बैठना, you know, रजिस्ट्रेशन सब करने के बाद, you know, सर्टिफिकेट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और वापस आ जाना, right? So that is not a recipe for success. Okay? So आपको grants चाहिए, आपको collaboration चाहिए, तो आपको आपके comfort zone, यानी कि वैसे बैठ के सर्टिफिकेट लेके वापस आना आसान है, लेकिन ये मुश्किल है. आप जाके रिसोर्स पर्सन से मिलोगे, बातचीत करोगे, थोड़ा आप क्राउड, you know, भीड़ के ऊपर रहोगे, और उनसे बातचीत करके आपका रिसर्च इंटरेस्ट और उनका रिसर्च क्या था, I mean, जो you know पेपर प्रेजेंट किए हैं, उनमें से आपको क्या इंटरेस्ट लगी और आपका रिसर्च कैसे मिलता है उसमें से, ऐसे आप बातचीत करोगे तो आपको चांसेस है कि वो आपको याद रखेगा, और जब आप ईमेल भेजोगे या कि कांटेक्ट करोगे तो आपको पहचान लेंगे और आपको आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार रहेंगे. So it's an important thing, networking. So that's another thing. Okay, collaboration. Next is networking. Networking माने, you know, as many people as you know, उनसे बातचीत करना और आपके रिसर्च के बारे में बताना और उनके रिसर्च के बारे में पूछना. You know, हमने आपका ये पेपर पढ़ा था और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी, और इसके ऊपर हमारा भी रिसर्च थोड़ा सा लिंक्ड है, और यहाँ पे हम यही सेम थिंग कर रहे हैं जो आप वहां पे कर रहे हो. थोड़ा सा you know इंटरेक्शन और डिस्कशन हो जाता, तो that will be something that they will remember. You know, भीड़ में से आपको याद रखेंगे, और अगली बार कुछ कोलैबोरेशन या कि कुछ इंटरेक्शन होती तो आपको आपको कांटेक्ट करेंगे. Okay, so that is something you have to remember. Okay, collaboration and you know, networking. Okay, so next one is the source of grants as an international grants. You know, this is more easy for me because, you know, I was in the international
So, so societies, professional societies hota hai, American Society for Plant Biologists, ASPB, okay? So, us type ka BSA is Botanical Society of America. ये सब plant biology related है, botany related है, education related हो सकता है, इसमें से plant related education कुछ होता तो AECT, Association for Educational and Communications Technology. So that's education related. Social sciences में भी है, health sciences में भी है, zoology में भी है, So, there are different types of international societies, professional societies. वो basically एक group जो है, जो conference करवाते हैं, conference planning करते हैं और conference करते हैं. So that kind of societies provide grants, a lot of times travel grants for the travel to get to the conferences, to present your research. It's a very, like ASPB, BSA, ये सब American societies है, AECT, इनका international wing होता है एक चीज, और दूसरी चीज ये dollars, US dollars में payment करते हैं. $1 is 80 rupees. So it's a lot of money when it comes to India. So even if it's a small amount, it's still a huge amount when it comes to India, which can be used. And then foundations. Foundations जो है, ये individuals होते हैं जो अपने पैसों का अच्छे use के लिए डालना चाहते हैं. So, the thing is, उनके पास टाइम नहीं रहता, उनका इंटरेस्ट अलग सा रहता है, बिजनेस रहता है उनका, लेकिन उनका पैसा वो क्या करते हैं, एक बैंक में डाल के किसी को सौंप देते हैं, अरे हमारा इतना पैसा रखा है और प्लीज यूज इट फॉर गुड पर्पस, रिसर्च के लिए यूज करो, जो लोगों की भलाई का है, तो उस टाइप का रिसर्च के लिए पैसा वो दे देते हैं. रॉकफेलर फाउंडेशन, मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस का भी फाउंडेशन है, मैकार्थर फाउंडेशन. All these are foundations that provide money. So especially they prefer to give money to developing countries, one of which is India, right? Developing countries, क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे जो स्टडी किया हुआ है, वो अभी और भी स्टडी करने को है. बहुत सारा यूनिक, एक्सक्लूसिव थिंग्स यहीं के जो और कहीं पे नहीं मिलता और कहीं पे नहीं रहता, उस टाइप के स्टडीज. पेनगंगा फॉरेस्ट के प्लांट्स, ट्रीज, फ्लोरा, वो सब और कोई स्टडी यहाँ पे किया नहीं, सिर्फ हम लोग करते हैं, और इसके लिए पैसा चाहिए, और वहां पे मांगेंगे तो वो पैसा देंगे, क्योंकि they want to see the global improvement of the research. So make sure that you look for such opportunities too. अभी हमने एक साल पहले रॉकफेलर फाउंडेशन का एक रिसर्च ग्रांट्स अप्लाई किया था, और हम actually we got to the final round and then got to a secondary level. And now it's proceeding to the next level to get funded. पहला level का funding जो था, it was $200,000. So that's a big amount of money. They are looking for scope. बहुत बड़ा सा impact होना है, एक state का impact होना है, या कि एक region, पूरा region, इतना बड़ा population का impact होना है, तो उस type का research वो prefer करते हैं, क्योंकि ये भलाई का सोच में है, उस टाइप का रिसर्च का फंडिंग करते हैं. So it's important that you look for such opportunities too. Don't think that it is impossible. I'll tell you some tricks. Last में हमारा ये slides का थोड़ा सा tricks मैं बताऊंगी, जो आप जानते हैं, लेकिन उतना conscious नहीं रहते, उतना importance नहीं देते होंगे, इसीलिए नहीं मिलती. Okay. So other types of grants, you have, travel grants, travel, stay, registration fees, ये वो conference के लिए, scholarship to do an online course. Actually, 6 months ago, एक साल हो गया, time जल्दी जाता है.
Okay, 6 months, I mean, one year ago, say last April में, I mean, last December में मैंने एक scholarship का एक application form भरा था. $900 का एक course था, जो मैंने वहां पे देखा कि scholarship का option है. I applied for that scholarship and I got it. The thing is not because I was in the US or working for a US company, but then the way you present yourself, आप कैसे वो application form भरते हो, उसका standard, international standard था. So that is what they are looking for in an international grant. वो international standard है कि नहीं. So that is something you should look for. And, next few slides, I'll tell you what those are. Okay. And then you can also apply for such grants. Okay. I know we have come to 12 noon at this time. How many more minutes can I take, Dr. Marathe? Or You may take your own time, ma'am. No problem. Okay. Okay. So I'm looking at 15 more minutes. So we'll wrap it up at that time. Okay. Okay. So, yeah, so again, success in getting grants. So, मैंने बताया ना, इतना सारा बताया, आपको लग रहा है कि अरे international grants तो हमारा सोचो ही नहीं. आपको क्या लग रहा है? I'll do one thing. So let me click this. Tell me if you can see the. Share that again. Screen. Okay. This is the ASPB, American Society of Plant Biologists का site है, website है, जहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? Can you see the list of award winners? अभी ये 2023 का travel grant का award winners है. इसमें देखो आप कितने लोग हैं internationals? कितने लोग हैं internationals? वो Chen और Kim, Lee, ये सब चाइना के हैं लोग. बाकी आपको दिख रहा है अरुल बालचंद्रन, धनराजन, ओके, विजय कुमार वीरप्पन, ओके, अदित दास, एशा दत्ता, उर्मी दास. आपको लग रहा है कि ये यूएस के हैं? These are internationals, हमारे जैसे लोग, okay? Indians, when you see, Aditi Dwivedi, okay? और कौन है? नीचे नीलम मलंकर, okay? दृष्टि मंडल, all right? कितने सारे Indians हैं? आप भी हो सकते हैं इस लिस्ट में. दिलकरण सिंह, okay? और कौन है? So many Indian names that you can make out from this list. And this is American Society of Plant Biologists. यहाँ का नहीं है. The American Society of Plant Biologists का award winners, travel grant का award winners, postdoctoral awardees. Okay. So ये देखो, I mean, this is the one before is graduate student. वहाँ पे PhD और masters एक साथ बताते हैं और graduate students के नाम पे चलता है. और ये postdoctoral students है. देबा माल्या चैटर्जी, okay, Parinita Majumdar, Kamal Kumar Malukani. Okay, so anyway, I mean, you can read it. So these are, the people who got awarded. American Society of Plant Biology chose to award these people with a travel grant for the 2023 conference at Washington, DC. Yes, I understand. बहुत सारे students इसमें से अमेरिका में पढ़ते हैं या कि इंटरनेशनल कहीं पे जा पढ़ते हैं शायद. लेकिन मैं जानती हूँ, मैं जब दिल्ली में मेरा मास्टर्स डिग्री हो रही थी, I know people who have applied for American Society of Plant Biology, travel grant and got it, and they went to the US to attend that conference. Okay, so जाने का एक बात, okay, वहां पे okay grant मिल गया और वहां पे जाने का एक बात. लेकिन ये भी बात है वहां पे जाके collaboration की सोचना है, networking की सोचना है, okay?
ऐसा नहीं है कि, I mean, like, you know, I know here there is some politics and then there is some hierarchy, you know, हम experienced professor है, लेकिन ये junior professor है, ऐसा hierarchy रहता है. You know, internationally does not exist. ऐसा नहीं रहता. Okay? As long as you have the confidence to talk to people and have the ability to be unique, आप खुद का research, unique research present कर सकते हो, वो ही चाहते हैं वहाँ के लोग. There is no need to be, you know, gray hair, you know, white hair होना है, नहीं तो, you know, इतना सारा list of publications होना है. No. If you are a goal-oriented person, nobody can stop you. You know, there's, there are people who would take you as a collaborator, as a partner for research in the, whatever field you are in. And that is something quite possible. It is not impossible. Remember that it is not impossible. Okay, so let me stop share and go back to the slideshow. Okay. All right. So with all that said, I hope you are motivated to write grants. You know, that is something I look forward to motivate you to write grants. And I'll give you some tips and tricks. थोड़ा सा idea देती हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, to be successful in getting the grants. Okay. So grants लिखने में guidelines होती है. You know, the people in the जो granting agency है, वो guidelines दे देती है. ऐसे इतना number of words, okay, number of words होना है, objectives होना है, और budget होना है, और budget justification होना है, and then कभी-कभी references होना है. Reference means a recommendation letter. You know, that this person is capable of doing research करके recommendation letter होना है. Okay, well, that is very important. You know, वो जो ग्राउंड के पास पैसा है, तो पैसा है तो वो जो मांगते हैं, a guide, I mean, जो लिखने का तरीका, that is very important to follow. Okay, word count, एक भी word ज़्यादा नहीं होना. Okay, you can use the total number of words that is allowed, लेकिन एक भी word ज़्यादा नहीं होना. Deadline, don't think that I can sneak in. That shows bad impression on you if you ask for extension. A lot of times there is no extension anyway, but then on time, जो भी उनका time उन्होंने बताया, उस time पे submit करने का very important रहता है. That shows that you are very intent, यानी कि आपको वो grant मिलना ही है, ऐसे करके आपका सोच है, इसीलिए आप time निकाल रहे हो और वो कर रहे हो, you know, वो दिखाता है कि आप very interested हो. Budget, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि, you know, budget बहुत प्रॉब्लम देता, यानी कि अरे हमने ज्यादा पूछ लिया, या कि you know, कम पूछ लिया तो आपका रिसर्च कैसे चलेगा. ज्यादा पूछ लिया तो you know, आपको like आपको you know, sometimes it becomes embarrassing. Did I ask too much? But then there is some norms that is standard for the type of research that you are submitting. Be confident and put that budget in the budget details. And the more details you give, the better. You know, for example, ऐसा नहीं करना कि you know, let's say measuring cylinders, and you put like, you know, 2,000 rupees. But if you put 10 measuring cylinders, I'm just giving an example. I didn't look at how much measuring cylinders cost, but measuring cylinders, 10 measuring cylinders, 200 rupees each, 2,000 rupees in total. That is details. And that says that you have done your research. I mean, जाके आपने देखा
कि आपको 10 रिसर्च मेजरिंग सिलेंडर चाहिए इस साइज का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इस साइज का इस 10 मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, एक मेजरिंग सिलेंडर के लिए इतना पैसा लगता है, तो टोटल इतना पैसा लगता है. Make a table format or any which way that works for you, and then put details in your budget. That will give you the justification of why you need that particular item in the budget line. And then be original. आप तो सुने होंगे प्लेजरिज्म के बारे में, प्लेजरिज्म नहीं करने का, कॉपिंग नहीं करने का. अरे आपको क्या लगता है, कोई ड्राइंग किया, ओके, लाइक आर्ट, आपको फोटोकॉपी अच्छा लगता है या कि हर एक का अपना ड्राइंग करने का अच्छा लगता है? हर एक का ड्राइंग अच्छा लगता है, क्योंकि फोटोकॉपी में कुछ फर्क नहीं है और एक ही समान है और एक देखने में काम खत्म. लेकिन हर एक का ड्राइंग, एक क्लास स्कूल में जाओगे, क्लास में बैठोगे और आर्ट क्लास में जाके देखोगे, तो हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ अलग सा होता है और कुछ ना कुछ अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है. लेकिन आपको पता चलेगा कि जो अच्छा रहता है वो उसमें वो आगे बढ़ सकता है, जो बुरा लगता है वो मत करो और कुछ करो. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर ओरिजिनल, यानी कि आप और किसी का फोटोकॉपी मत करो. दैट इज ऑफ नो यूज व्हाटसोएवर. आई मीन लाइक उसका उपयोग ही नहीं है. आपका इमेज घटता है आप और किसी का कॉपी करोगे तो डोंट ट्राई इट, डोंट डू इट, इट्स ऑफ नो यूज. करने पे यूज ही नहीं है, especially in international forums. Copying something and putting not original, duplicate of something is a waste of time. Aapka bhi time waste, padhne walon ka bhi time waste. Okay, so don't do it. So right, the next thing, जैसे मैंने डिटेल्स इन बजट बताया, जो भी आप लिखोगे वो जो पढ़ता है उसको लगना नहीं चाहिए कि अरे ऐसा हो तो ऐसा क्यों, ऐसा हो तो ऐसा क्यों, ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए. यानी कि वो डिटेल्स पूरा होना चाहिए ताकि वो जो पढ़ने वालों को उसके ऊपर क्वेश्चन न हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट अ ग्रांट. इट्स वेरी कॉमन इंडिया में मैं देखी हूँ, वेग यानी कि रफ जैसे लिखते हैं, सुपरफिशियल लिखते हैं, लेकिन वो नहीं चलता. आई मीन लाइक द मोर स्पेसिफिक दैट यू आर, द मोर स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड दैट यू शो योरसेल्फ. आप अच्छे रिसर्चर हो, जो आप करना चाहते हो वो अच्छे स्टैंडर्ड के होगी, वो आपके लिखने में से पता चलता है. So the more details you give, the more standard you maintain, that much higher possibility that you will get funded, because they will know, the funding agency will know that आपका रिसर्च भी ऐसे स्पेसिफिक होगी, बहुत टारगेटेड होगी और इसमें से फायदा मिलेगा. रिसर्च करने में सक्सेसफुल होंगे तो वो कन्विंसिंग हो जाएगी. शो कन्विंसिंग बैकग्राउंड, यानी कि one of the things I've written, I am a hardworking person. Don't do that, because कोई भी बता सकता है, जो घर पे बैठ के सोता है वो भी बता सकता है I am a hardworking person. But then if you put an example of why you are a hardworking person, especially for travel grants or scholarships, this would be essential more than research grants. A track record of why you are a hardworking person. Sometimes an example of a hard work that you have accomplished that made you, that got to your level. That will be something that is very important for you to put in your description, rather than saying I'm a hardworking person. Okay. Same thing with references, recommendation letters. Instead of writing hardworking person, you give an example of why you are a hardworking person. Okay. And that will be more useful than just saying hardworking person. And then have clear outcomes. इस रिसर्च से क्या इम्पैक्ट होगी, कौन से
ये जर्नल में पब्लिकेशन करने वाले हो, ये सब आप लिखे रखोगे तो दैट इज क्लियर आउटकम। इतने टाइम पीरियड में 6 months में इतना खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा अंदाजा, ओके 6 months में इतना खत्म हो जाएगा, 1 साल में इतना खत्म हो जाएगी, 3 साल तक ये पब्लिकेशन आ जाएगा, ऐसे करके थोड़ा सा आप क्लियर आउटकम्स बताओगे तो वो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, लुक एट द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। ओके, BARC एटॉमिक एनर्जी का है, तो आप उसमें वो प्लान साइंस का भी है उनका, वो प्लान के लाइक एटॉमिक एनर्जी के रिसर्च का, ग्रांट्स का कॉल फॉर प्रपोजल्स आया और आप प्लांट बायोलॉजी के लिख रहे हो, बॉटनी का लिख रहे हो, फायदा नहीं है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, लुक फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। एंड देन ओल्ड एग्जाम्पल्स, जो उन्होंने पहले से फंडिंग किया, किस टाइप के प्रोजेक्ट को किया, कितना रेंज था उनका फंडिंग अमाउंट, कौन से रेंज का था, ये सब देखे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो आपका रिसर्च फंडिंग होगा कि नहीं। ओके, so that's something. All right, so now I'm going to show you an example of an OURC grant that I had done in the past, and that is something I want you to look for. I told you several things, and I want you to look for these characteristics in that. Okay, जो भी मैंने बताया वो characteristics है कि नहीं. Okay, so this is a proposal that I submitted seeking funding for 2 projects. छोटा सा project है, थोड़ा सा ही money है, it's like $199.50. So this is an institutional grant, within the institution grants milti hai na, so that type of grant. It's been a long time, but yeah, so basically it's got introduction, thoda sa background of the project, thoda sa idea dena hai kya hai ye project, उसके बाद भी वर्क हुआ है पहले वो थोड़ा सा इंक्लूड करो, जो भी वर्क हो गया है. So that shows that you have done prior research in the project and it's not a brand new project. Okay, and that helps the funding agency to be convinced that आप आगे का भी करके finish करोगे. उनको भरोसा होना चाहिए ना, पैसा लेके भाग के तो नहीं जाएगी. तो या इतना सारा रिसर्च किया हुआ है और आगे बढ़ने के लिए पैसा मांग रहे हैं. Okay, so background. See, the rationale upon submission of the results. Let me see. The background, yeah, rationale. Upon submission of the results of this study to the Journal of Biomolecular Techniques, one more control was identified to be crucial to conclusively prove the findings. According to the reviews, not to interact was a chodo, and I seek funding for this final control experiment to wrap up this project and publish this in the Journal of Biomolecular Techniques. So this is an example how specific we are. I mean, मैंने और कहीं पे publish किया वैसे, over like after completion of the research, like I might have submitted a different journal, but then when I write it, this is my target. ऐसे वैसे, don't put fake, अरे मैं nature में submit करने वाला हूँ या science में submit करने वाली हूँ. Don't put fake, standards. Okay, वो तो बहुत काम रहता है, 10 सालों का काम रहता है एक पेपर नेचर में. So, जो पढ़ने वालों को अंदाजा रहता है 10 साल का काम है कि यहाँ पे, तो उनको पता चला है जल्दी से यार ऐसे ही लिख दिया. So don't be targeting the sky, but then be reasonable. आपके ये प्रोजेक्ट कहाँ पे जाएगी उस टाइप का, वो थोड़ा सोचो और स्पेसिफिकली वो लिखो. ये प्रोजेक्ट, ये कंट्रोल कंप्लीट करने के बाद
इस प्रोजेक्ट में वो पब्लिश करने का टारगेट है. Okay, so that is very important. So be very specific in your writing. So what else should I show you? Okay, again, यहाँ पे देखो ये दूसरा सब प्रोजेक्ट है उसमें published in American Biology Teacher Journal for school teachers to use in advanced placement biology labs in high schools. So that means I've written कहाँ पे publish होगी और उसकी वजह से किसको use होगा. High school teachers के लिए advanced placement biology labs in high schools. So very specific what I am targeting. उससे फायदा क्या होगी. I'm very specific. Okay, and that is very important when you write a grant proposal. You know, ये सब दिखता है. I mean, आपका personality किस type के लोग हो वो यहाँ पे दिखता है. And इसी के वजह से आपको funding मिलेगी. Okay, next the budget. See, you know, this again, as I said, it's a very small project. लेकिन still ये सब details एक table में लगा के रखोगे तो पढ़ने वालों को क्वेश्चन नहीं होगी. Okay, I can put you know, lab perishables. उसमें CD bracket में लिखूंगी cDNA, primers, dinucleotides, dioxynucleotide solution, you know, and then you know, centrifuge tubes. सब एक साथ लिखे. Okay, $150 ऐसे लिखे रख सकती हूँ. You know, still fine. But then when you are more specific, it will be useful to show that you are a very detail-oriented person, and that means the possibility of you completing the research is higher. Okay, so what else? Yeah, यहाँ पे budget justification है. You know, यहाँ पे like budget क्यों वो हर एक लाइन का क्यों इतना सारा चाहिए होता. You know, कहाँ से मिलती वो details. You know, उसमें लिख के कभी-कभी research projects, I mean proposals पूछते हैं ये सब लिखने के लिए. और last में support letter. Support letter ये जो है, you know, you can see it in the you know, their letter pad, and then give the support letter of the person who will be collaborating with you, and that will also be very helpful for the funding agency to determine if it is feasible or not. So that is, you know, these are things that are tricks and tips that will help you to attain the grants. It's very important. Okay. With the count of time, I think I will not go to the individual activity that I was planning on, but okay, let me stop share. Go back to the, yeah, so I really wanted to go through the you know, process of grant application, but I don't think we have time for that. But you know, I would encourage you to let's see. Okay, so yeah, so you know, I see some people have put in some basic equipment needed for a laboratory doing soil analysis or a chemistry lab. Okay, so test tube, beaker, solution. You know, if you can be more specific about what solution is required, and soil testing kit, acid bases, you know, like pH testing. So I see a few people have included that, which is good. But then, you know, I want you to make sure using this information, be more specific. Kitna test tube chahiye, kitna beakers, kitne ml ka beakers, kaun sa solution. So wo sab likhe details, jitna bhi ho sake likhoge, to utna acha rahe. Okay, so next one, what are a few? Yeah, so yeah, so I'm not going to go into that. The few examples of
funding agencies in your own research project, in your own research specialization. So, I gave you the list, I'll send you the list of in the chat. Some people have compiled it. kahan pe list hogi, I mean, the funding agency hogi, uska ek table banaye hai aur link bhi diye hai. देख लो, कभी कभी लिंक एक्सपायर होगा, लेकिन आपको कीवर्ड्स मिल जाएगी, उसमें से आप गूगल में सर्च करोगे तो आप वहां पे you can land in the place where the research is there. So as I said, some of them are for PhD holders and others are for postdoctoral fellow, postdoctoral research experience holders. But then for people like you, collaboration and networking, those are the key words, collaboration or kisi ke saath, networking or kisi ke saath, that will be the way to go for you. That will be your advantage. क्योंकि आपको टाइम है, आपको PhD complete करना है, और that will be your offer, what you can offer to the person who is offering you the lab facilities or collaboration facilities that you will get. So make sure that you offer it the right way. Okay. All right, let me see. Yeah, so I'll just conclude with a few words. I'm sorry I took more time than I anticipated, but pay close attention to details and deadlines. That will show who you are. वहां पे जाके आप बता नहीं सकते कि मैं अच्छे हार्ड वर्कर हूँ, मैं रिसर्च बहुत अच्छे से करता हूँ, वो जाके बता नहीं सकते, लेकिन आपके राइटिंग में दिखेगा किस टाइप के आदमी हो आप, किस टाइप के व्यक्ति हो आप. तो इसीलिए डेडलाइंस का ख्याल रखो, डिटेल्स का ख्याल रखो. बी कॉन्फिडेंट इन योर यूनिकनेस. जो भी आप प्रपोज करोगे ग्रांट प्रपोजल में, ग्रांट एप्लीकेशन में, और किसी का मत लो, खुद का स्पेशल यूनिक one, you can take it. Okay, you can do it. And then sometimes you won't get a grant, that particular grant that you have worked hard. बहुत मुश्किल पड़ेगी जब आप बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगा के बहुत एफर्ट लेके कुछ सबमिट किया. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका ग्रांट रिजेक्ट होने पे आपको पता चलता है क्यों रिजेक्ट हुआ. ओके, गेट फीडबैक फ्रॉम सम पीपल, एक्सपीरियंस्ड पीपल इन योर फील्ड. थोड़ा देख के बताओ प्लीज, अच्छे से करने के लिए क्या यहाँ पे लैकिंग क्या है, कम क्या पड़ गई, थोड़ा सा फीडबैक दो. एंड you are welcome to send it to me. I can give you feedback. Don't take it personal. ऐसा मत सोचना कि स्कूल में correct answer, wrong answer, ऐसा नहीं रहता. When you ask for feedback, always think that there will be something to improve, and that's why you're asking for feedback. Feedback ऐसा नहीं है pat in the back, आपको बताएंगे कि आपने अच्छे से लिखा, submit कर लो. No, that is good feedback. That's a good thing. But then that doesn't help you grow. आपको बड़ा होने में वो help नहीं करेगा. Constructive feedback, criticize करके आपका क्या constructive criticism जो बेचेंगे, जो आपको भेजेंगे, वो ही रहेगा आपका growth के लिए useful रहेगी. Okay, so always ask for feedback for improvement, constructive criticism for improving your writing. Okay, that's how experienced professors and experienced researchers have a higher chance of getting funding, because they have accepted feedback and they have improved over time. 10 साल का improvement, suggestion for feedback, ये सब हुआ है, और उनको अभी यहाँ पे अच्छे से उनको funding मिल रहा है. So the last thing, do not give up. Okay, आप अच्छे से दिल से करते हो तो कोई रोक नहीं सकता. It's very important to know that. Don't give up, because it is a very important thing to keep trying, because you will land in a good position if you keep trying. ऐसे वैसे करके कुछ shortcut मार के और किसी का time बर्बाद करके निकालना, that is not the way. Give your best and do not give up.
and that will help you to get you to great places. Well, best wishes. Contact me if needed. I am available to help you out with any reading of the research proposals and offer you some feedback. And I will be able to connect you to other international researchers, collaborators of my knowledge, in the area that my specialization is. And also I would be willing, I'll take out time for you to get you to a better place, as much as possible. I mean, if I'm not in your field, mine is plant biology, botany, abhi the social science thoda sa aa gaya hai, lekin abhi is area mein nahi ho, I can at least point you to the right direction. Wahan pe contact karo, at least wo kar sakti. So I feel that all the students here will be successful if they try. जैसे मैं बता रही थी, नांदेड़ आना तो पहले मुझे खुद को अपना पैर हमने घर के बाहर लगाना है और इसके बाद आना है. Okay, that is the first step. So I hope you take the first step of writing a grant and submitting it. Koi nahi puchega. I mean, like, nobody will stop you from writing a grant, especially international grants. There are a lot of money available for developing countries and research and education in developing countries like ours. It's a matter of trying. अच्छे से लिखना है, details लिखना है, submit करना है time पे, or that is the way to go. I think that with that, I will end the presentation. Thank you for your time. I hope this was useful. I hope this will make you one step better than who you are right now. You all are unique people, and har ek ka expertise alag hai, har ek ka the passion alag hai, and that is what makes us good. That is what makes us best, because we want to proceed that and make it better. Thank you so much for your time, and thank you, Dr. Marathe and Dr. Gawai, for inviting me and facilitating this an hour session. Thank you. Okay, thank you very much, ma'am. It's now time to open discussion. I request all the participants, if you have any queries, please feel free to ask to Betsi ma'am. So please unmute yourself and please ask, because it is very important and very informative topic, which is need of your future research. So please feel free to ask any difficulties if you have. Yes. And Dr. Betsi ma'am is fluent in Hindi, and she has also known various languages, and she has also understand Marathi language. So Yes. language is no barrier. If you want, you may ask in Marathi, Hindi, or English, or any other language. So please ask. Please feel free to answer. I mean, ask questions in Marathi also. I can understand. I'll let you know if I don't. But again, language is no barrier. आपका English थोड़ा कम है, आप use नहीं करते, इसीलिए आपका English थोड़ा कम है. Lekin that doesn't stop you if you have an idea. That doesn't, and the language is not a barrier. Please go ahead if you have any questions. You may just write your question in chat box. That is also another alternative. Good afternoon, Betsi ma'am. Yes. This is Resta Tungnani from Telangana, ma'am. Okay. Ma'am, I have some query, ma'am. Now I am working in one college as a faculty member. Can I get the stipend from anywhere? Yeah, so you're affiliated with the college, right? If you're working on affiliated with an institution. Correct? Yes, ma'am. It is affiliated to the Shatavana University. Okay. So, working on contract basis, ma'am. Yes, absolutely. I mean, there is no
problem in, that stops you from applying for any institution, I mean, like international grants. I have heard that you would need some kind of a NOC or some kind of a clearance from the institution to apply for it. So that is the only thing that I can think of that stops you. But otherwise, you should be able to apply for any kind of grants from international or a national level. What is your field of expertise? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. What is your specialization? What is your specialization? In botany, ma'am, working on cyanobacteria. Okay. Yeah, if you have any specific questions related to botany, it is my area, plant biology, molecular biology, definitely feel to contact me if you have any specific questions. No, ma'am. I was asking about the stipends, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Sure. Anybody else? Okay, students. I think there is no questions. Definitely, ma'am, your lecture is very much motivational lecture for our students, and they will benefit for their research. Now we are switch over to the end of this lecture. I request Dr. Sangvikar ma'am, Rupa Sangvikar ma'am, to propose vote of thanks. Ma'am. Hello. Rupa Patil ma'am. Rupa Patil ma'am. While we are waiting on it, I have sent a list of links that I showed in the PowerPoint presentation. Please use that. It's in the chat. Okay. Hello. Rupa ma'am. Hello. I think. Yes. No, ma'am. You are not audible. Rupa ma'am, you are not audible. I think there is an internet issue. So we will move forward. So I take this opportunity to propose vote of thanks, Dr. Betsi ma'am. I'm very much thankful to Dr. Betsi ma'am for giving very nice, elaborative, informative, and motivative lecture of this session on research grants and funding opportunities. Ma'am, you have given impetus of motivation to our students, and your lecture definitely very useful for our research students for their future research endeavor. Thank you very much, ma'am, for sparing your valuable time for delivering lecture and motivation of our research students. And definitely we will contact you for how to write a proposal and how to just receive the grants from various different agencies. And definitely from our college, we are planning to invite you for offline guest lecture along with your husband. So in near future, we will also wish
your support for such organization of such guest lectures. So thank you very much on behalf of all the research students and on behalf of Research Committee Science College Nanded for giving a guest lecture as a resource person for this PhD coursework. Thank you very much. Thank you so much for this opportunity. I look forward to seeing you all in person. And feel free to contact me. I mean it. I Yes, take ma'am. Yes. time for anybody in this in this audience. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. सर एंड करायचं का आहे कोणी नाही आहेत. Okay. So dear participants, it's now move towards our next lecture. Today we have with us Dr. Gingine sir. 1 minute. Gingine sir, like me call करतोय. सर जॉईन नाही झाले वाटते सर हा 1 मिनिटात जॉईन होतात. So yes, our guest has joined now. Okay. Hello. हा सर येतोय आवाज हा Hello. येतोय सर येतोय. येस येस Okay. So Ganesh, okay, thank you, sir. Ganesh. So dear participants, for this today's second session, we have with us Dr. Ashok Gingine sir. He is the man who has no need of any introduction. He is the main batsman of our PhD coursework. Whatever the remaining topics we have, he will complete all the topics, and definitely I know you are much more influenced from his lecture. Presently, he is working in education department at SRTM University Nanded. He has completed his PhD degree in 2 different subjects, that is in education and in botany. So he is a versatile personality and he is a good orator, and he is a organizer of PhD coursework at SRTM University Nanded, and so he is well experienced person, and he is also the paper setter and paper evaluator of PhD coursework. So you will definitely benefit from his lecture. So I welcome Dr. Gingine sir on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded for this PhD coursework. Welcome, sir. Okay, thank you, sir. Now I request Dr. Gingine sir to proceed his lecture. Okay, Sir. thank you, sir. Sir, 2 वाजेपर्यंत घ्यायचे ना? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Yes. Now my screen is visible now. Yes, Yes, anyone sir. tell me? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, all of you. Today's session, the relevance of research methodology, unit number 1st, the concept of research, meaning of research, foundation of research, types of research,
interdisciplinary research, multidisciplinary research, foundation of research, philosophical foundation of research, psychological foundation of research, sociological foundation of research. Unit number first, we discussed in this session. What is the research, concept of research, what is variables, concept of variables, and researcher, what was the the important role in a research process. Generally, each and every research start from a need base. Need is a basic criteria of each and every research process, isn't it? Needs types are different, needs labels are different, needs categories are different, but need is a basic characteristics of each and every research. What is the research? The concept of research and a research cycle. Generally, re and search, repeat search to find out the relationship between cause and effect. That is a research. To find out the relationship between two variables, it is a research. Means whatever may be, to find out the solution of the problem, it is called a research. Research is a cyclic process, continuous process. That is the basic characteristics of each and every research process. Means research means whatever may be a systematical study of any evidences, it is called a research. To find out the cause and effect, it is called a research. Means to search on new things, it is a research. To find out the relationship between cause and effect, it is a research. To find out the relationship between dependent variables and independent variables, it is called a research. To measure the impact of dependent variables on independent variables, it is a research. Research is a different, knowledge is different, and innovation is a different. These are the different concepts. Firstly, what was the relationship between research, knowledge, innovations, and money? And another is a cyclic process, isn't it? Means, firstly, is clear that your academical performance and your research ability, there was no relationship between your academical performance and your research ability, isn't it? Means sometime illiterate person who was doing a well research, sometime a patent, illiterate persons got a research patent, like you see the Marathi movie De Dhakka, Makarand Anaspare you consider as a research in that movie, and lastly he discovered a new concept, and lastly he filed a patent and got a 2 crore rupees royalty in that movies, isn't it? Means there is a no relationship between your academical performance and your research ability. म्हणजे तुमच्या शैक्षणिक पात्रता आणि संशोधनाची अधिक्षमता याच्यामध्ये काही संबंध नसतो, isn't it? And research create a new knowledge each and every discipline. Each and every discipline means knowledge depend upon the research. Research is not depending upon the knowledge. Knowledge is a different concept. Information is different, another different concept, and innovation is a different concept. And got money, that is a cyclic process. Research is a cyclic and continuous process. That is the basic characteristics of each and every research process. संशोधन ही चक्रीय प्रक्रिया आहे आणि सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, हे संशोधन प्रक्रियेचं मुख्य वैशिष्ट्य मानलं जातं, isn't it? Means after one cycle, second cycle will be a start in each and every disciplinary. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये एक चक्र संपलं की दुसरं चक्र हे त्या क्षेत्रामध्ये संशोधनाचं सुरू असतं, isn't it? Means in communication technology, firstly innovation of the landline phone in communication. After landline, 2G launch, 2G technology, communication technology in launch in market. After 2G, 3G technology. After 3G, 4G technology launch. Now 5G technology will be a launch in some country, that will be a launching process, in process. Means research is a cyclic process and continuous process, isn't it? In some suppose in medicinal plant or in medicinal branch, firstly viral diseases, bacterial disease, after bacterial disease new viral disease, after suppose HIV असेल, H1N1 असेल, like corona असेल, after one cycle completed, second cycle will be a start. Means research is a continuous and cyclic process. Each and every discipline, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये संशोधन हे चक्रीय आणि सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. And innovation are different, and
research are different. Means, yes, any difficulty? Are you comfort feel? Otherwise, I will change the frequency. I will change the teaching learning process. Are you understand? Are you comfort feel in my class? Yes, sir. Okay. समजतंय ना का दुसरं आणखी थोडं बदलायचं आहे टीचिंग प्रोसेस किंवा टीचिंग मेथड्स? Yes. ठीक. Innovations and research are different. Innovation Okay, sorry for disturb. Some network issues. Yes, is it audible now? Anyone tell me? Yes, Audible? Okay. Means innovations are different and research are different. Means innovation means to find out the applications of any research result. That will be a consider a applied research. Means application, you find out the application, you find out the usability, you enhance the usability, you improve the usability. That will be a consider in a innovations. Means enhance the usability, improve the usability, and to find out the usability, that area considered in a innovations. And each and every country economical conditions, that will be depending on the research rate. Research rate means developing country like China, Brazil, India, Japan, that all developing countries, that economical condition will be depend on the research rate, applied research rate. म्हणजे कोणतीही विकसनक्षम किंवा विकसित देशाचा किंवा विकासात्मक देशाचा जे काही विकासाचा रेट आहे, हा संशोधनाच्या गुणवत्तेवर किंवा संशोधनाच्या रेटवर अवलंबून असतो. दीज आर द सम कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल रिसर्च प्रोसेस और आयडियल रिसर्चर्स. Means creativity, vision, inspiration, solution, intelligence, ideas, innovations, analytical ability, logical ability. These are the some characteristics of ideal research process or ideal research researcher, as well as a research process, as well as researchers. Yes. These are the some types of research. Means basic research, pure research or fundamental research, applied research, and action research. Each and every disciplines like math, physics, chemistry, social science, all disciplines, all subjects, that there will be a research types divided into three types as per as the concern of research result areas or research result generalization areas, that will be considered in a basic research, applied research, or action research. What is it? Terms, what basic research, which time researchers start a basic research, what was the characteristics of basic research, what was the eligibility of research process, what was the research process in basic research, which research design generally used in a basic research or fundamental research or pure research. Generally, each and every research start from a need base. Need is a basic characteristics of each and every research area, and you want to solve a universal need. That time researchers start a basic research, pure research, or fundamental research. म्हणजे
तुम्ही कोणत्या तरी आंतरराष्ट्रीय किंवा जागतिक स्तराच्या समस्येचं उकल करण्यासाठी संशोधन करणार आहात, त्या संशोधनाला आपण मूलभूत संशोधन असं म्हणतो. मीन्स you want to create new principles, new theories, new laws, new principles that will be considered as a basic research, pure research or fundamental research. Means you want to find out the universal truth. That time researcher start a basic research or pure research. म्हणजे तुम्ही अंतिम सत्य किंवा त्याला काय म्हणतात युनिव्हर्सल ट्रुथ म्हणजे काय वैश्विक सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेला आपण काय म्हणायचं मूलभूत संशोधन म्हणायचं. मीन्स यू वॉन्ट टू डील्स, यू वॉन्ट टू फॉर्म्युलेट न्यू थेरीज, न्यू प्रिन्सिपल्स अँड न्यू लॉज in your research process. That research process is considered as a basic research, pure research or fundamental research. Means you want to find out the universal truth. That time researchers start a basic research. म्हणजे त्रिकालबाधित सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेला मूलभूत संशोधन असं म्हणतात. Means your research result was generalizable in whole world. That research process is considered as a basic research or pure research. म्हणजे काय त्रिकालबाधित सत्य किंवा निष्कर्ष जे आहेत means your research result was generalizable in whole world. That research considered as a basic research, pure research. म्हणजे उदाहरणार्थ दगड वर टाकला की खाली येणार आहे. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. म्हणजे जगातल्या कोणत्याही देशामध्ये जर गेलात तर दगड वर टाकलाय खालीच येणार आहे. पाकिस्तानमध्ये जा, श्रीलंकेत जा, कुठेही जा. दॅट इज अ युनिव्हर्सल ट्रुथ. Means research result is generalizable in whole world. That research result, that research area considered as a basic research, pure research or fundamental research. Means you want to find out the universal truth. Means you want to create a new principles, new theories, new laws, because that theories, principles and laws research result was generalizable in whole world. Means research result is not changing in position. मीन्स युनिव्हर्सल ट्रुथ. हजार वेळेस जरी चेक केले तर निष्कर्ष बदलत नाहीयेत. अशा प्रक्रियेला आपण मूलभूत संशोधन असं म्हणायचं. बरोबर आहे. किंवा आमच्या सोशल सायन्स मधले किंवा आर्ट मधले जे आहेत ते फसवे निष्कर्ष असतात त्याला दॅट विल बी नॉट कन्सिडर ॲज अ बेसिक रिसर्च ऑर प्युअर रिसर्च. इजंट इट? मीन्स यू वॉन्ट टू क्रिएट अ युनिव्हर्सल ट्रुथ. दॅट टाइप ऑफ रिसर्च रिझल्ट यू वॉन्ट टू क्रिएट. That time researchers start a basic research, pure research or fundamental research. Or team research, that is the basic characteristics of fundamental research. Means more than two researchers research doing at a time on a one theme, that will be considered a basic research. Like Big Bang theory experiment. You know the Big Bang theory experiment means 1000 young scientists research doing at a time, observe at a time that experiment considered as a team research. Isn't it? Team research is a basic characteristics of pure research or fundamental research. सांघिक संशोधन हे एक मूलभूत संशोधनाचं मूलतः वैशिष्ट्य मानलं जातं. Isn't it? Means more than two persons, means n number of persons research doing on at a time on one thing, that will be considered as a team research. Isn't it? As far as the concern of researcher eligibility, means research, those persons are eligible as a researcher more than 170 intellectual ability, IQ. Isn't it? Those persons are eligible as a researcher in a basic research. म्हणजे आपल्यासारखे आयरे गैरे इथं संशोधक म्हणून पात्र नाहीयेत, रिसर्चर म्हणून पात्र नाहीयेत. Means highly gifted children, highly gifted persons or human beings are eligible as a researcher in a basic research, pure research or fundamental research. म्हणजे जयंत नार्वेकर असतील, एपीजे अब्दुल कलाम असतील, आईन्स्टाईन असेल, न्यूटन्स असेल, ज्यांचा बुद्ध्यांक हा 170 पेक्षा जास्त आहे, असेच ह्युमन बिंग हे जे आहेत संशोधक म्हणून, रिसर्चर म्हणून इलिजिबल आहेत. वी आर अ नॉर्मल ह्युमन बिंग. म्हणजे आपण 80 ते 120 पर्यंतचा बुद्ध्यांक आहे. यू आर नॉट इलिजिबल इन बेसिक रिसर्च ऑर प्युअर रिसर्च. शास्त्रज्ञ म्हणून आपण तिथं पात्र नाहीयेत. म्हणजे शास्त्रज्ञ हे जे आहेत त्यांचा बुद्ध्यांक 170 पेक्षा जास्त आहेत, हेच शास्त्रज्ञ होऊ शकतात. आपण हे सामान्य माणसं आहेत. म्हणजे काय मूलतः वैशिष्ट्य काय आहे की ज्याचा बुद्ध्यांक हा 170 IQ पेक्षा जास्त असला पाहिजे. These are the basic characteristics of pure research or fundamental research. Or research design was flexible
generally used in a basic research or pure research or fundamental research, isn't it? Means research hypothesis and research design will be a changing in positions, not fixed, or not schedule was not fixed, isn't it? Means no, sometime some scientist whole life spent on one theme, but he was not conclude a research result that was happen in a basic research or pure research. अख्खी हयात सुद्धा एखाद्या माणसाची संशोधन करण्यामध्ये जाऊ शकते, परंतु निष्कर्ष येत नाहीयेत असं सुद्धा होऊ शकतं in pure research or fundamental research, isn't it? Means research design was not fixed, that is a flexible. Research schedule and research time was not fixed in a basic research or pure research, isn't it? म्हणजे HIV वर औषध शोधण्यासाठी गेली 20 वर्ष झालं संशोधन चालू आहे. संबंध जगामध्ये हजारो लोक संशोधन करतायत. किती वेळ लागेल सांगता येईल का? किती काळ लागेल सांगता येईल का? That was not fixed. Means research design and research schedule and research time was not fixed in pure research or fundamental research. निष्कर्ष येतील किंवा निष्कर्ष येणार नाहीत असं सुद्धा असू शकतं. मूलभूत संशोधनामध्ये असं सुद्धा होऊ शकतं. संबंध हयात जाऊ शकते आणि निष्कर्ष येऊ शकत नाहीयेत असं सुद्धा होऊ शकतं. कशामध्ये? मूलभूत संशोधनामध्ये, बेसिक रिसर्च मध्ये, प्युअर रिसर्च मध्ये, isn't it? Research design was not fixed. Means research hypothesis, n number of research hypotheses, researcher formulate, test and reject, formulate, test and reject. Research hypothesis testing is a continuous process, and that hypothesis was rejected, and till of the final solution, till of the significant hypothesis, you did not formulate a true hypothesis or significant hypothesis. That time that will be a cyclic process or continuous process. Means that was the research design was not fixed in a pure research or basic research or fundamental research. Sometime your action research basic transferring in a basic research, means your personal problem solve a universal solution. That time that research considered as a basic research or pure research or fundamental research, isn't it? Means the example of pure research or basic research or fundamental research, in each and every subject you studied a first standard to 12th standard in your subject. Okay, that was the laws, principles and theories that will be considered as a pure research or basic research or fundamental research. म्हणजे तुम्ही इयत्ता पहिली पासून ते 12वी पर्यंतचे सर्व अभ्यासक्रमातील सर्व पुस्तकांमधील जे नियम, तत्व, सिद्धांत अभ्यासले आहेत ते काय म्हणायचं? मूलभूत संशोधन असं म्हणायचं. म्हणजे ते त्रिकालबाधित सत्य आहे. समजा फिजिक्स मध्ये असतील न्यूटन्स लॉ असेल, किंवा मग तुमच्या झुलॉजी मध्ये असेल की ब्लड ग्रुप ऑफ फोर ब्लड ग्रुप युनिव्हर्सल ट्रूथ, किंवा तुमच्या ह्याच्यामध्ये असेल मॅथमॅटिक्स मध्ये असेल की घनफळ असेल, वर्ग असेल, वर्गाचं सूत्र असेल, हे जे नियम आहेत, किंवा सपोज यू कन्सिडर ॲज अ कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, की म्हणजे कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये जे काय हे नियम आहेत, अंतिम नियम आहेत, त्याला सुद्धा काय म्हणायचं? युनिव्हर्सल ट्रूथ असं म्हणायचं. त्याला काय म्हणायचं? किंवा मग क्लोरोफिल पिगमेंट बॉटनी मध्ये असेल, हा काय युनिव्हर्सल बेसिक रिसर्च म्हणून आपण कन्सिडर करतो. जे नियम आहेत आपण शिकलेत, किंवा ओम्स लॉ असेल, थर्मोडायनामिक्स लॉ असेल, किंवा मग H2O जे केमिस्ट्री मधले आहे, किंवा केमिस्ट्री मधले जे काही केमिकल फॉर्म्युलाज आहेत, ह्या जे आहेत हे बेसिक रिसर्च म्हणून कन्सिडर केलं जातं. येस, are you understand the concept of basic research or fundamental research or pure research? Yes, anyone tell me? Yes, आहेत वर्गात? प्रशांत जी, are you understand? Yes, sir. अजिंक्य जी, मुळे सर, अंजलि जी, are you understand the concept of basic research or pure research? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. I want to ask one question regarding please listen carefully. Each and every student, please tell me one example of basic research or pure research. You can use a chat box. Yes, तुम्हाला काय करायचंय? एक मूलभूत संशोधनाचं उदाहरण चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचंय. Yes, you think what is the concept of pure research, basic research in your subject? Newton's law? Yes. Yes, each and every student actually participate.
येस, जेनेटिक्स मधला मेंडेल्स लॉ सुद्धा आहेत. बरोबर आहे. 42 स्टुडंट आहेत. येस, बराबर आहे. All students participate actively. Are you understand? Yes, बरोबर आहे. फक्त 6 जणांनी उत्तर लिहिलेले आहे. Yes. And second one is applied research. The main purpose of basic research to create, to develop a new theories, new principles, and new laws. And the applied research, the main purpose of applied research totally depend upon the basic research, but basic research did not depend upon the applied research. Means B is depend upon the A, but A is not dependent on B. म्हणजे अप्लाइड रिसर्च हे फंडामेंटल रिसर्चवर अवलंबून असतं, परंतु फंडामेंटल रिसर्च हे अप्लाइड रिसर्चवर अवलंबून नसतं. Means the main purpose of applied research to find out the usability, to enhance the usability, to find out the errors in usability, to remove the errors in usability, and to enhance the usability. That type of research that will be considered as a applied research. Yes. Again, network issue. Yes. Yes. आवाज येतोय? My voice is yes clear now. Anyone tell me? आवाज येतोय का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The applied research. The concept of applied research. What was the difference between basic research and applied research? Applied research. The main purpose of applied research to find out the usability of basic research result. मूलभूत संशोधनातून जे निष्कर्ष येणार आहेत त्या निष्कर्षाची उपयोगिता तपासणी, उपयोगिता अभ्यासणी. Isn't it? Means electron, that is a basic research, example of basic research. And laptop, mobile, TV, all electronic जे काही वस्तू आहेत, that will be considered as a applied research. Isn't it? म्हणजे कुठली असेल की गोल्ड हे जे आहे, गोल्डचं सोनं काय आहे, गोल्ड जे आहे दॅट इज फंडामेंटल रिसर्च. मग ह्याची अंगठी बनवणं, कानातले बनवणं, बाकीचे दागिने बनवणं, दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ अप्लाइड रिसर्च. म्हणजे दैनंदिन व्यवहारामध्ये उपयोगात आणलेल्या जेवढ्या गोष्टी आहेत दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ अप्लाइड रिसर्च. The main purpose of applied research to find out the usability, improve the usability, to find out the errors in usability, isn't it? And remove the errors that will be considered in a applied research. And general human beings are eligible as a researcher in a applied research process. म्हणजे सर्वसामान्य माणूस सुद्धा काय आहे, अप्लाइड रिसर्च मध्ये संशोधक म्हणून पात्र आहे. समटाइम
illiterate persons are eligible as a researcher in a applied research. जुगाड जानते हैं ना आप, म्हणजे नवीन जुगाड जर तयार केला असेल that consider as a applied research. म्हणजे कुठले असेल, एखाद्या शेतकऱ्याने काय केलं आहे की नवीन पेरणी यंत्र तयार केलेलं आहे, that will be considered as a applied research. Means illiterate persons was eligible as a researcher in a applied research process, isn't it? म्हणजे दे धक्का मधला मकरंद अनासपुरी सुद्धा तो गॅरेजवाला असेल, इलिटरेट असेल, तो सुद्धा संशोधक म्हणून इथं पात्र आहे. कशामध्ये? उपयोगितेमध्ये. ठीक आहे, हे अप्लाइड रिसर्च. आणि जनरली पर्सन टू पर्सन्स applied research result that will be a change. Means research result was in applied research that was not universal truth. That will be a area to area, that will be a change, that will be a person to person change. Means the usability of that concept may be a difference person to person, isn't it? म्हणजे उपयोगिता ही व्यक्तिपरत्वे बदलते, निष्कर्ष बदलतात, isn't it? किंवा मग काय केलं सुद्धा, ह्या 3 मुलांना मी एकाच कंपनीच्या गाडीच्या बाईक दिल्या आहेत, हिरोच्या बाईक दिलेल्या आहेत, आणि त्यांना सांगितलं की इथून परभणीला जा, तिघांचं ॲव्हरेज सारखं येईल का? नाहीये, येणार नाहीये. गाडी जरी एकाच कंपनीची असेल तरी तिघं वेगवेगळे माणसं आहेत, किंवा तिघांना मी चाकू दिला, त्यांचा उपयोग सारखेच करतील असं नाहीये. काही भाजी कापायला करतील, काही मर्डर करायला करतील, काही चिकन कापायला करतील. मीन्स रिसर्च रिझल्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च दॅट विल बी अ चेंज in person to person. Means research internal validity of research result and external validity of research result that will be a change in person to person, isn't it? That will be a change to person. Means errors in theirs, and that hidden errors in internal validity and external validity of that research result affecting on a research outcomes, isn't it? Means जनरलायझेशन प्रोसेस. म्हणजे निष्कर्ष हे व्यक्तिपरत्वे बदलतात, निष्कर्ष हे व्यक्तिपरत्वे बदलल्यामुळे काय होतात की ते युजबिलिटी, उपयुक्तता सुद्धा व्यक्तिपरत्वे बदलू शकतात. द मेन कन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च टू फाइंड आउट द युजबिलिटी, टू इनहान्स द युजबिलिटी अँड टू इम्प्रूव्ह द युजबिलिटी अँड टू फाइंड आउट द न्यू वेज इन अ युजबिलिटी. उपयोगितेचे नवीन मार्ग शोधणे, उपयोगिता शोधणे, उपयोगिता वाढवणे, उपयोगितेतील अडथळे दूर करणे, that is the main purpose of applied research. Yes, are you understand the concept of applied research? Yes, anyone tell me? संकल्पना समजली का? And Yes, in research process conceptual understanding is most important rather than bookish knowledge. More study, more confusion. No study, no confusion. Only conceptual understanding as far as the concern of research process. फक्त संकल्पना समजणं हे महत्वाचं आहे. आणि कुठलंही पुस्तक न वाचवता तुम्ही कोर्स वर्क आणि इतर एक्झाम कशा म्हणजे क्रॅक करताल किंवा पास होताल हे पहा. मीन्स बुकिश नॉलेज आर डिफरंट अँड एक्सपिरियन्स नॉलेज आर डिफरंट, कन्सेप्च्युअल नॉलेज आर डिफरंट, isn't it? You focus on conceptual understanding. Yes, anyone tell me what was the difference between basic research and applied research? Are you understand the both concept, fundamental research or applied research? समजलं का शीतल जी? Yes, sir. Yes. कोण सांगतं मला फरक मूलभूत संशोधन आणि उपयुक्त संशोधन याच्यातला फरक? You tell me one difference regarding a basic research or applied research. अप्लाइड रिसर्च चेंज होऊ शकतो पर्सन टू पर्सन, आणि बेसिक हा सगळ्यांना सारखाच असतो. बरोबर आहे, बेसिक हा सर्वांना सारखाच असतो आणि अप्लाइड पर्सन टू पर्सन चेंज होऊ शकतो, हा मूलभूत फरक आहे. यस, बरोबर शीतलजी, 100% तुमचं बरोबर आहे. यस, नेक्स्ट वन. दुसरं कोण सांगतं फरक? दिनकरजी, ज्ञानेश्वरजी, आर यू अंडरस्टँड? गोविंदजी, गीते शिवकन्याजी आहेत का वर्गामध्ये? नागेश, that is the demerits of online teaching learning process. निकिता जी, पूनम जी,
येस. अश्विनी जी, अश्विनी आहे का? अश्विनी सावंत आहे सर. अश्विनी चॅट बॉक्स मध्ये काय कर, माझी गुगल ड्राईव्हची लिंक पेस्ट कर, म्हणजे सर्व जे आहे ते मुलं घेतील आणि बाकीचे कंटेंट जे आहे पीपीटीज आणि अगोदरची प्रश्नपत्रिका जे आहेत त्या सर्व मुलं घेतील. हो सर. चॅटबॉक्स, चॅटबॉक्स मध्ये जी काही गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे माझी, त्याच्यातल्या सर्व अगोदरच्या 10-15 वर्षाची 10 वर्षाची प्रश्नपत्रिका आहेत आणि सर्व पीपीटीज आहेत माझ्या, पुस्तकं आहेत, मराठीमध्ये आहेत, इंग्रजीमध्ये आहेत, तुम्ही डाउनलोड करून प्रिंट घेऊ शकतात. हे अश्विनी माझी रिसर्च स्टुडंट आहे, म्हणजे एमएडची, आता तिकडचे तुमच्याकडचे रिसर्च स्टुडंट आहे. येस. नेक्स्ट वन इज ऍक्शन रिसर्च. Action research means whatever may be your personal problem solve a systematic way that consider as a action research, isn't it? Means whatever may be a quick solution, you want to quick solution in personal problem, means whatever may be your personal problem solve a systematic way that research consider as a action research, means you want to find out the solution quickly. That time you run a action research, means whatever may be your personal problem that solve a systematic manner, that solve a systematic way or scientific way, that research process is considered as a action research, isn't it? म्हणजे मला रात्री झोप येत नाहीये, that is my personal problem, solve a systematic way, that will be considered as a action research. हम लिखे खुदा भी ना पढ़ सके, that is my personal problem, कि नो कुठले असेल, that is my personal problem, solve a systematic way. N number of I will ask question, no any student response in online teaching learning process, that is my personal problem, solve a systematic way, that is a action research, isn't it? Means action research, whatever may be very small research area, as far as the concern of research result, research result is 90% research result was fake in action research, and as far as the concern of applied research result, that is a narrow research implementations of research result, and universal research result, that is a fundamental research, means that is a whole universal research area, big universal research area and small universal research area, and few small another very little bit small research area, that is considered as a action research. Means person to person research problem are different, research result are different, research is cyclic process, means whatever may be, and sometime your personal problem solve a universal problem solution, that time action research directly transfer in a fundamental research or pure research or basic research. म्हणजे कुठली वैयक्तिक समस्या असेल, मला समजत नाहीये, शिक्षक शिकवतायत ते समजत नाहीये, that is my personal problem, that consider as a action research, isn't it? किंवा मला लिहिता येत नाहीये, रिसर्च मला लिहिता येत नाहीये, किंवा एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर मला लिहिता येत नाहीये, किंवा I want to I did not formulate a ideal hypothesis or true hypothesis, मला अंदाज मांडता येत नाहीये, that will be considered as a action research, isn't it? And these are the first steps of your research area, as a small area of that research, that will be considered as a action research. म्हणजे सर्वात लहान घटक आहे, सर्वात लहान प्रक्रिया आहे आणि सर्वात फसवे निष्कर्ष असण्याची शक्यता आहे, 90% निष्कर्ष फसवे असू शकतात. These are the some types of research. Another, as far as the concern of research area, research result implementation area, these are the 3 types of research area. And as far as the concern of subjectivity, another 3 types of research will be there. First one is a disciplinary research, second one is a interdisciplinary research, and third one is a multidisciplinary research, isn't it? Means disciplinary research means BSc, MSc, and you doing a PhD in a same disciplinary, that considered as a disciplinary research. म्हणजे BSc mathematics, MSc mathematics, and PhD in mathematics, that type of research that will be considered as a disciplinary research. म्हणजे एकाच विषयामध्ये पदवी असेल, पदव्युत्तर पदवी असेल किंवा PhD पदवी असेल, ती त्याच विषयामध्ये केली असेल तर तिला विद्याशाखीय संशोधन असं म्हणायचं, डिसिप्लिनरी रिसर्च. And interdisciplinary research means I have completed MSc in physics and I want to PhD in music, isn't it? Or PhD in economics.
That is interdisciplinary research. Means your PG subject are different and PhD subject are different. That will be considered as a interdisciplinary research or sometime intradisciplinary research. म्हणजे केमिस्ट्रीचा काही भाग आहे आणि फिजिक्सचा काही भाग आहे, दोन्हीकडे तो भाग आहे. दॅट इज अ इंट्राडिसिप्लिनरी रिसर्च, इजंट इट? किंवा मग multidisciplinary research. Multidisciplinary research means at a time various disciplinary research doing on at a time on one theme. That will be considered in a multidisciplinary research. Multidisciplinary research means one research belong from engineering section, one research belong from sociology, one research belong from chemical sciences, and one research belong from physics. And at a time a research doing on Aurangabad caves. That type of research is considered as a multidisciplinary research, isn't it? म्हणजे काय, वेगवेगळ्या विद्याशाखेतील जे काही संशोधक आहेत एकाच वेळेस एकाच घटकांवर वेगवेगळ्या अँगलनं संशोधन करतात, त्याला काय म्हणायचं? मल्टीडिसिप्लिनरी, बहुविद्याशाखीय संशोधन असं म्हणायचं. ठीक आहे, हे काय विद्याशाखेनुसार हे 3 प्रकार पडलेले आहेत. ह्याच्यावर शॉर्ट नोटला प्रश्न 100% येणार आहे. अगोदरही बऱ्याच ठिकाणी प्रश्न आलेला आहे, म्हणजे आजच्या ह्याच्यामधून आपल्याला साधारणतः 10 ते 15 मार्काचं कव्हर होईल. द मीनिंग ऑफ रिसर्च, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च अँड फंडामेंटल रिसर्च, ऍक्शन रिसर्च, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, disciplinary research and interdisciplinary research. These are the some types of research that will be asked on a short notes. Question number first is mandatory. That will be a short notes, isn't it? Yes. ह्याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? त्या सर्व संशोधनाच्या प्रकारामध्ये पंकज जी आहे अडचण? Are you understand all concept? No, sir. Yes. आनंद जी मुळे सर, आनंद सर आहेत का, झोपी गेले? गोविंद भोसले सर आहेत का? गोविंद जी, आर यू इन क्लास? आर यू अंडरस्टँड द ऑल कन्सेप्ट? फक्त डिव्हाइस अटॅच आहे. नागेश, नागेश जी, Yes, sir. यस, समजलं का सर्व? नागेश जी, Yes, sir. निकिता जी, निकिता बिराजदार जी आहेत का वर्गात? समजते ना सर्व? आर यू अंडरस्टँड ऑल कन्सेप्ट? Yes. ओके, ठीक. Hello, sir. Yes, yes. Any doubt, any question? Interdisciplinary एकदा रिपीट करा ना मला. पंकज सर, तुम्हाला मी 2-3 वेळेस आवाज दिला, तुम्ही आता फक्त जॉईन झालात. अगोदरच्या म्हणजे क्विक रिस्पॉन्स देत नाही. याचा अर्थ यू आर नॉट ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेटिंग इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. म्हणजे 3-4 वेळेस मी कॉल केला, मी फक्त चेक करतोय की कोण कोण ऍक्टिव्ह आहेत पार्टिसिपेट, फक्त क्रॉस चेक करतोय. ठीक आहे, मी सांगतोय. इन disciplinary research, interdisciplinary research and multidisciplinary research as per as the concern of area of your research. That is the 3 types of research. Disciplinary research म्हणजे काय की तुम्ही त्या ज्या विषयामध्ये पीजी केलात आणि त्या विषयामध्ये पीएचडी करणार आहात, म्हणजे एमएससी मॅथमॅटिक्स, बीएससी मॅथमॅटिक्स, पीएचडी इन मॅथमॅटिक्स, that will be considered disciplinary research. Interdisciplinary means your PG subject are different and PhD subject are different. That will be considered in a interdisciplinary research. Means माझं काय बीएससी एमएससी बॉटनी आहे, बीएससी बॉटनी आहे आणि मला पीएचडी ही म्युझिक मध्ये करायची, मला म्युझिक आवडतं, मी म्युझिक मध्ये सुद्धा पीएचडी करू शकतो. आता आमच्याकडे एक केस झाली अशी, सुवर्णा खरात नावाची मंत्रालयामधली एक डेस्क ऑफिसर होती, बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री आणि पीएचडी इन एज्युकेशन. त्यांनी काय केलं, एमएससी वरनं बीएससी केमिस्ट्री आहे, एमएससी केमिस्ट्री वरनं आहे आणि पीएचडी कशामध्ये केली, एज्युकेशन मध्ये केली. त्यांनी पेट एज्युकेशन मधून दिली, पेट पास झाल्यात आणि नंतर मग पीएचडी पुढे कंटिन्यू आहेत. हा, की नोकरी लागत नाहीये, 5 इन्क्रीमेंट मिळत नाहीये, सेट मधून सूट मिळत नाहीये, नेट मधून सूट मिळत नाहीये. द मेन पर्पज ऑफ रिसर्च और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, नॉलेज सॅटिस्फॅक्शन, की कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही विद्याशाखेमध्ये पीएचडी करता येते. आणि एसआरटी विद्यापीठाची ती पहिली केस आहे की इंटरडिसिप्लिन मध्ये त्यांना पीएचडी अवॉर्ड. तुम्हाला डॉक्टर ही पदवी लावता येते, बोर्डवर लावता येते, घरावर पाठी लावता येते, पण त्याची बेनिफिट मिळेल नाहीये, नॉलेज सॅटिस्फॅक्शन मिळते.
किंवा तुम्हाला संशोधन केल्याचा आनंद मिळतो, रिसर्च फंडिंग काही मिळते. हा, नोकरीसाठी जर म्हणत असाल तर त्याचा फायदा होत नाहीये. दॅट इज इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च. आणि असं सुद्धा असू शकतं की समजा एखाद्या केमिकल कंपाऊंड आहे आणि केमिकल कंपाऊंडच्या तुम्ही काय करायचं, नॅनो पार्टिकल्स तुम्ही फाइंड आउट करणार आहात, किंवा फिजिक्सचा आणि केमिस्ट्रीचा भाग तुम्ही काय करणार आहात, इंटरडिसिप्लिनरी मध्ये कन्सिडर करणार आहात. म्हणजे तो फिजिक्सलाही भाग आहे आणि केमिस्ट्रीलाही भाग आहे. that is considered interdisciplinary subject. Interdisciplinary are different and interdisciplinary are different, isn't it? Are you understand the concept of interdisciplinary research? Yes, sir. Okay. म्हणजे तुम्हाला कोणत्याही विषयामध्ये पीएचडी करता येते. असं नाहीये की समजा मला म्युझिक आवडलं असेल अँड in NEP generally academical flexibility will be a delete. म्हणजे काय की भविष्यामध्ये 2030च्या नंतर असं सुद्धा होऊ शकतं, किंवा कपिल सिब्बल ज्यावेळेस शिक्षण मंत्री होते त्यांनी सांगितलं होतं, आणि एनईपी मध्ये सुद्धा त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की मला एक विषय काय करायचा आहे, सायन्सचा घ्यायचा आहे, एक कॉमर्सचा घ्यायचा आणि एक आर्टचा घ्यायचा आहे. असं सुद्धा 2030च्या नंतर होऊ शकतं, म्हणजे घेऊ शकतात. दॅट इज म्हणजे ही जी आहे दॅट इज इंटरडिसिप्लिनरी अकॅडमिकल थिंकिंग. रिसर्च मध्ये सुद्धा तसं काय असतं की आंतरविद्याशाखीय संशोधन, म्हणजे एका विद्याशाखेतलं माझ्या पात्रता आहे आणि दुसऱ्या विद्याशाखेमध्ये मला काय करायचंय, पीएचडी करायची आहे. इजंट इट? नेक्स्ट वे, types of errors affecting on each and every research process. What is the errors? What is the types of errors? First types of errors, second types of errors, and what was the role of errors in your research process? Errors म्हणजे काय? त्रुटी. त्रुटींचा परिणाम means the errors affecting on a research quality. Your research error is increased, your research quality will be a decrease. Means research quality and research errors that will be depending on each other. Your research error is increased, your research quality will be decreased. Your research errors will be decreased, your research quality will be increased. म्हणजे काय, त्रुटींची मात्रा किंवा त्रुटींचा प्रमाण ह्याच्यावर संशोधनाची गुणवत्ता असू शकते. त्रुटी ह्या दोन प्रकारच्या असतात. These are the two types of errors are generally found in your research process. First type of errors and second type of errors that will be considered in your research process in each and every types of research process. म्हणजे त्रुटी ह्या दोन प्रकारच्या असतात. Isn't it? म्हणजे लहान ब्लॉक असेल, रक्तपात होत असेल, that is the first type of error. And second type of error, ब्लॉक झालेला आहे, अटॅक आलेला आहे, मरण्याची शक्यता आहे. म्हणजे हार्ट अटॅक, मेजर अटॅक अँड मायनर अटॅक, मायनर अटॅक अँड मेजर अटॅक, दॅट इज errors in blood flowing, isn't it? Means whatever may be errors, hidden errors, first type of error, second type of error, that will be affecting on a research quality, isn't it? म्हणजे काय की कुठलेही असेल, वेगवेगळ्या संशोधनाच्या पातळीवर, वेगवेगळ्या संशोधनाच्या स्तरांवर हे ज्या त्रुटी आहेत, ह्या त्रुटी ह्या काय करतात, परिणाम करत असतात. कुठल्या त्रुटी ह्या परिणाम करत असतात की समजा ही दूषित पाणी आहे आणि दूषित पाणी नळाचं महानगरपालिकेचं आलेलं आहे. फर्स्टली काय करते आई, ती नंतर अगोदर गाळून घेते, नंतर त्रुटी फिरून घेते, नंतर ती फिल्टरमध्ये टाकते, नंतर डबल फिल्टर करते आणि नंतर ते काय करते, पाणी पिण्यासाठी किंवा स्वयंपाकासाठी वापरते. मीन्स that mother is considered as a researcher. Researcher firstly measure the errors, check the errors, remove the errors in that sample, and to find out the pure sample, that pure sample was used in your research process. Otherwise that hidden errors affecting on a research quality. बरोबर आहे? म्हणजे काय, जर तुम्ही सिंगल फिल्टर किंवा डबल फिल्टर किंवा गाळून घेतलं नाही किंवा त्रुटी फिरून घेतलं नाहीये, तर ते गढूळ पाण्याचं तुमच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे किंवा मग बाकीचे त्याचे साईड इफेक्ट होऊ शकतात. Isn't it? Means each and every types of research errors that was affecting on a research quality. Means research quality that should be depend on the how many types of errors and what was the level of that errors. Isn't it? समजलं काय? त्रुटी कुठली असते? त्रुटी काय की पर्सनल एरर, प्रोसेसिंग एरर, हायपोथेसिस एरर,
sampling error, research tools error, processing error, research design error, statistic parameter error. These are the some types of errors generally considered in each and every research process. Firstly, sampling error. Sampling means what was the concept of sample, which types of sample generally used in your research process, what types of errors affecting on a sample quality, and how to measure the sampling errors and how to remove the sampling errors, and what was the purified that sample, and after the purification of that sample, after the remove all errors, that pure sample was used in your research process. Means as per as the concern of research quality, internal validity and external validity of that sampling size and sampling process and sampling errors, that should be a very clear, that should be a measurable, isn't it? म्हणजे तुम्ही जे ज्ञानदर्शक किंवा तुम्ही जे सॅम्पल निवडणार आहात त्या सॅम्पल मध्ये काही त्रुटी राहता कामा नये. जर त्रुटी राहिल्या तर त्या गुणवत्तेवर परिणाम करतात, निष्कर्षावर परिणाम करतात. काय करतात? निष्कर्षावर परिणाम करतात. समजा आता ह्या 3 भगिनी आहेत, निकिता आहे, अश्विनी आहे, शीतल जी आहेत. त्या तिघी भगिनी काय केलं की खिचडी केलेली आहे आणि निकिताच्या खिचडीमध्ये काय केलंय की दर 10 घासांना 5 वेळेस कंकर लागत आहेत. 10 घास खाल्ले खिचडी की 5 वेळेस म्हणजे कंकर लागतात, म्हणजे खडे लागत आहेत. आणि अश्विनीच्या वेळेस 10 घासामध्ये 3 वेळेस खडे लागत आहेत आणि दुसऱ्या ज्या शीतल आहेत सर्व 10 घासामध्ये एकही खडा लागत नाहीये. याचा अर्थ काय की रिसर्च सॅम्पलिंग एरर्स, how many sampling errors hidden in that sample, and that sampling errors affecting on a research quality. जर दर 1 घासाला किंवा दर 2 घासाला एक खडा लागत असेल तर माणूस खिचडी खाणारच नाही, किंवा 5 घासाला एक खडा लागत असेल तर 50% एरर आहे. एकही खडा लागला नाही याचा अर्थ काय? नो एनी वन hidden errors, no first type of error found in that sample or second type of error not found in that sample, means sample was 100% purified. And that type of sample generally researcher use in your research process. Otherwise, that hidden sample affecting on a research quality or research result, isn't it? Affecting on a research result, isn't it? Are you understand the concept of errors in your research sampling process, in your sampling process? म्हणजे जी काही तुम्ही खिचडी बनवणार आहात त्या खिचडीमध्ये काय की सॅम्पल असं आपण कन्सिडर करूया आणि एकही जरी खडा नसेल याचा अर्थ काय की ते प्युरिफाईड आहे, बरोबर आहे. किंवा बरेच वेळेस काय असतं की जे फूड प्रोसेसिंग आहे ते दूषित हे असतात, फळभाज्या असतील किंवा बाकीचे असतील, हे जे आहेत की ह्याच्यावर काय करतात क्वालिटीवर अवलंबून करतात. And second one is hypothetical errors. Hypothetical errors generally, what is the concept of hypothesis? What is the types of hypothesis? And which types of errors generally found in hypothesis errors? म्हणजे अंदाज मांडणे, त्याला काय म्हणायचं? हायपोथेसिस. टेंटेटिव्ह प्रॉब्लेम ऑफ द सोल्युशन, इट इज कॉल्ड अ हायपोथेसिस. जनरल प्रेडिक्टेशन रिगार्डिंग अ सोल्युशन that will be considered as a hypothesis, isn't it? Sometime some illiterate persons was formulate a ideal hypothesis, true hypothesis, universal hypothesis, patentable hypothesis or novel hypothesis. म्हणजे तुमच्या एखाद्या अंदाजानं एखाद्या पेटेंटला किंवा एखाद्या नोबेलला जन्म दिला पाहिजे असा अंदाज तुम्हाला मांडता आला पाहिजे. कोणतीही त्रुटी त्या अंदाजात नसली पाहिजे, बरोबर आहे. किंवा आमच्या गल्लीमध्ये एक MBBS MD आहे डॉक्टर आणि दुसरा BMS आहे. तो MBBS MD वाला आहे तो माशामारीत बसतो आणि MD काय करतो दररोज 100-150ची OPD काढतो. हायपोथेटिकल प्रोसेस, अचूक निदान करतात जे काही डिसीज आहेत आणि अचूक सोल्युशन करतात. आणि संशोधकाला सुद्धा काय असतं की समटाइम farmers formulate an ideal hypothesis, true hypothesis, but senior scientists or young scientists was not formulate a ideal hypothesis or true hypothesis or valid hypothesis, reliable hypothesis or relevant hypothesis. हवामान खात्याचा अंदाज सांगू शकतात की पुढील 2 दिवसामध्ये मराठवाड्यामध्ये पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आणि आमचा पंजाब डक किंवा आणखी एखादा शेतकरी सांगतोय
की मालक आज पाऊस पडणार नाहीये, ढगाळ वातावरण नाहीये, इंद्रधनुष्य निघालेलं नाहीये, आज पाऊस पडण्याची शक्यता नाकारतायत. म्हणजे हवामान खात्याचा अंदाज चुकीचा ठरू शकतो, मात्र शेतकऱ्याचा अंदाज अचूक होऊ शकतो. दॅट इज अ हायपोथेटिकल फॉर्म्युलेटिंग ॲबिलिटीज. अंदाज निर्माण करण्याची क्षमता प्रत्येकाकडे वेगवेगळी असू शकते. इलिटरेट पर्सन वॉज फॉर्म्युलेट आयडियल हायपोथेसिस, ट्रू हायपोथेसिस, बरोबर आहे. किंवा जे इकॉनॉमिस्ट आहेत की सकाळी 6 वाजता किंवा 10 वाजता जर एखादी शेअर मार्केट खुलं झालं तर विदिन फ्यू सेकंड सम सायंटिस्ट formulate an ideal hypothesis, true hypothesis, and that scientists earn a lot of monies. म्हणजे ते जे काही शेअर होल्डर्स आहेत किंवा शेअर ब्रोकर्स आहेत, ह्या कंपनीचा शेअर वर जाणार आहेत, ह्या कंपनीचे शेअर खाली येणार आहेत. ज्याचा अंदाज अचूक आहे तो करोडपती होऊ शकतो, ज्याचा अंदाज चुकलेला आहे तो रोडपती सुद्धा होऊ शकतो, सर्व जाऊ सुद्धा शकतो. म्हणजे अंदाज मांडणं, एखादा इलिटरेट पर्सन्स फॉर्म्युलेट आयडियल हायपोथेसिस. गावाकडचा एखादा अंगठे बहात माणूस आहे, कल्याण मुंबई ओपन क्लोज जो मटका खेळतो, दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ फॉर्म्युलेट. काल 8 आलता, उद्या 2 येण्याची शक्यता आहे, 7 येण्याची शक्यता आहे, वगैरे वगैरे. दॅट कन्सिडर ॲज अ हायपोथेसिस. अचूक अंदाज मांडणं ह्याला काय म्हणायचं? हायपोथेसिस असं म्हणायचं. जनरल प्रेडिक्टेशन्स रिगार्डिंग युअर सोल्युशन दॅट विल बी अ कन्सिडर ॲज अ रिसर्च हायपोथेसिस. असं केल्याच्या नंतर असं होण्याची शक्यता आहे. Isn't it? That will be considered as a true hypothesis, valid hypothesis, reliable hypothesis. Sometimes some researcher, that is a natural ability of your research hypothesis. ठीक आहे, नैसर्गिक क्षमता आहे, अंदाज मांडण्याची काय नैसर्गिक क्षमता आहे. काही जणांचा अंदाज खरा ठरू शकतो, काही जणांचा अंदाज खोटा ठरू शकतो. Which types of errors generally found in your research hypothesis? What was the first type of errors and second type of errors affecting on a hypothesis quality and testing of your research hypothesis or significance of your research hypothesis? That will be considered in a research errors, hypothetical errors, isn't it? Means as far as the concern of research variables, at the time of beginning of your research formulating research hypothesis, your research variables that should be measurable. And as far as the concern of measurability of your research variables that was not reflect in your research hypothesis, that was the errors in your research hypothesis. Means research that was not relationship reflect in depending variables and independent variables, that was the errors in your hypothetical conditions. And that hypothetical conditions errors affecting on your research result, on your research predictions, isn't it? That was affecting a research hypothesis errors. Are you understand? Yes, anyone tell me that? Are you understand the conceptual understanding of hypothesis errors? समजलं का नागेश जी? खान, Ashriya Khan, are you understand? Yes, sir. Yes, sir. All clear, sir. Govind sir. Yes, sir. देशमुख जी, प्रमोद देशमुख, प्रशांत, समजलं का? Yes. Radhika ji. Yes, sir. Pramod Deshmukh. Are you understand? Yes, sir. Okay. Research tools error. Third type of errors, research tools errors. Means research in research process, researcher use various tools, various instrument, various techniques. As far as the concern of research data collections, before the research data collection, researcher check the any hidden errors in that research tools, check the research tools errors and remove the research tools errors. Means research tools errors कुठली असेल? समजा मला वजन मापायचं, एक मी ताणकाटा आणलेला आहे आणि ताणकाटा आणल्याच्या नंतर मी पहिल्या वेळेस मेजरमेंट केलं 50 किलो वजन दाखवलं, दुसऱ्या वेळेस मेजरमेंट केलं 52 किलो दाखवलं, तिसऱ्या वेळेस वजन केलं 60 किलो दाखवलं. म्हणजे काय? रिसर्च टूल्स एरर्स. किंवा मग इन कोविड कंडिशन्स की ऑक्सिमीटर, दॅट इज ऑक्सिमीटर जनरली यूज इन ऑक्सिजन लेवल इन ह्युमन बॉडी, isn't it? कि suppose some
errors in that oximeter, that errors affecting on a research result. म्हणजे पहिल्या वेळेस मी काय केलं, ऑक्सिमीटर लावलं बोटाला, वेगळंच रीडिंग दाखवली. दुसऱ्या वेळेस काय केली, वेगळीच रीडिंग दाखवली. तिसऱ्या वेळेस काय केली, वेगळीच रीडिंग दाखवली. मीन्स दॅट research tools errors affecting on a research quality, affecting on a internal validity of research data and external validity of research data. Means research data was not collecting a reliable, relevant, valid truth. Means before the research data collection, researcher check the any errors found in research tools and how to measure the research tools errors and how to remove the errors, and check again and again the internal validity and external validity of that research tools. After the getting 100% internal validity and 100% external validity, researcher use the valid, reliable, relevant research tools. Sometime no any research tools errors, but research tools was not appropriate use in your research process. म्हणजे आमचा हा गोविंद आहे भोसले, त्यांना काय केलं, तराजू मोबाईल दिला आणि त्याचं काय केमिस्ट्री आहे, काय केमिस्ट्री विषय आहे. तराजू मध्ये वजन मोजता येतो, बरोबर आहे. आणि त्यांना काय केलं, मी 2 क्विंटल कापूस आणून दिला आणि सोनं चांदी मापायचं काय केलं, तराजू आणून दिलं. आणि सोनं चांदी मापायचं तराजू काय, कुठलाही एरर नाहीये, एरर फ्री आहे. रिसर्च टूल्स error are different and research tools appropriations of research tools that was different. Reliability of that research tools are different. म्हणजे 2 क्विंटल कापूस मोपण्यासाठी ते सोन्या चांदीचं तराजू हे काय उपयुक्त नाहीये. No any research tools errors in that research tools, but that research tools was not appropriate in that research process. Means research tools errors are different and research tools appropriation that research tools validations are different, isn't it? किंवा मग काय, मॅथमॅटिक्सचा एक विद्यार्थी आहे आणि त्यांना सांगितलं की नांदेड पासून औरंगाबाद पर्यंतचं अंतर मोपायचंय आणि 1 फुटाची काय केली, फुटपट्टी दिली, मीटर पट्टी मी दिली आणि मग असं सांगितलं मापता येतं, परंतु दॅट इज नॉट सुटेबल. बरोबर आहे, म्हणजे ते काय संयुक्त नाहीये, उपयुक्त नाहीये. मीन्स research tools are different and research appropriation are different. Or sometime some research tools self-made or some standardized research tools generally used in your research process, or some non-standardized research tools researcher use in your research process. Standardized research tools means any agency standardize that research tools, that already standardized research tools available in a market, that standardized research tools I was used in your research process. Either second option, I want to develop a individual or self standardized research tools. म्हणजे 1 किलोचं जर माप असेल आणि ते शासनाचं असेल, दॅट इज अ स्टँडर्डाइज रिसर्च टूल. शासनाने त्याच्यावर शिक्का मोहर केलेला आहे, स्टँडर्डाइज केलेला आहे. परंतु एखाद्या भाजीवालीनं काय केलेलं आहे, एखादा दगड काय केलेला आहे, तयार केलेला आहे आणि 1 किलोच्या बरोबर आहे, isn't it? 1 किलो त्या दगड पण मापतो. that research tool was not standardized but equals to standardized. Means whatever may be self developed research tools, you want to check standardize, you want to compare a standardized research tools, is it equal, is it reliable, relevant? Means not standardized but equal to standardized. म्हणजे प्रमाणित नाहीये परंतु प्रमाणाबरोबर आहे, प्रमाणाबरोबर आहे. 1 किलोच्या मापाबरोबर हा दगड पण आजीचा मापतोय, परंतु शासनाने प्रमाणित केलेला आहे का, नाहीये. मीन्स रिसर्च टूल्स व्हॉटएव्हर मे बी रिसर्च टूल्स यू वॉन्ट टू यूज, किंवा समजा बॉटनी मध्ये असेल किंवा झूलॉजी मध्ये असेल, इन्क्युबेटर असेल, की टेम्परेचर कॉन्स्टंट काय होतं की कंट्रोल केलं जातं. दर 1 तासाला काय होतं की 2 मिनिट कंट्रोल होत नाहीये, 2 मिनिट एरर होत असतं, किंवा पुन्हा दर 2 मिनिटाला पुन्हा आणखी एरर होतं, किंवा दर 2 मिनिटाला काय होतं की ते टेम्परेचर वाढतं किंवा कमी होतं. दॅट इज एरर्स, दॅट इज एरर्स इन युअर रिसर्च टूल्स. किंवा जसं आता मी 2 वेळेस मी काय केलं की बाहेर पडलो, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी काय झालं की कमी पडली, दॅट इज अ रिसर्च टूल्स एरर.
किंवा माझा लॅपटॉपच खराब आहे, दर 2 मिनिटाला किंवा दर एक अर्ध्या तासाला काय करतो की ते बाहेर टाकतं. दॅट इज instrument error, that is a research tools error, isn't it? And next, fourth one is a personal error, means researcher error. Personal error means as per as the concern of research process, researcher error. I can't handle the whatever may be any instrument, mass, NMR, HPLC, that type of instrument I did not handle. That is my personal एरर्स. बरोबर आहे, मला ते इन्स्ट्रुमेंट चालवता येत नाहीये, किंवा मी आय वॉन्ट किंवा मॅथमॅटिक्सचे आहेत जे मुलं की मला मॅटलॅब माहित नाही किंवा मॅटलॅब वापरता येत नाही किंवा मग HPSS वापरता येत नाहीये किंवा आर्फ सॉफ्टवेअर वापरता येत नाहीये. दॅट इज माय पर्सनल एरर. आय वॉन्ट टू आय डिड नॉट स्पीक तेलुगू. दॅट इज माय पर्सनल एरर. I want to analyze a complicated or big data. I want to not formulate a ideal hypothesis, true hypothesis. That is my personal error. म्हणजे समजा अश्विनी असेल, अश्विनीला खिचडी बनवता येत नाहीये, दॅट इज पर्सनल एरर. बरोबर आहे. म्हणजे काय की व्यक्तीमधली ज्या काही त्रुटी आहे, मला फोर व्हीलर चालवता येत नाही, दॅट इज माय पर्सनल एरर. बरोबर आहे. म्हणजे कुठली असेल पर्सनल एरर दॅट वॉज अफेक्टिंग ऑन अ रिसर्च क्वालिटी. म्हणजे मला इंटरेस्टेड नाहीये की ड्रग कॉम्बिनेशन मध्ये मला स्पेशलायझेशन नाहीये आणि गाईडनं काय केलंय ड्रग कॉम्बिनेशन वर मला काय केलं विषय दिलेला आहे आणि मग मला ते जमत नाहीये आणि मग मला जमत नसल्यामुळे काय होतं की मी त्या संशोधनाला न्याय देऊ शकत नाहीये. बरोबर आहे. माझं स्पेशलायझेशन वेगळं आहे, गाईडचं स्पेशलायझेशन वेगळं आहे. दॅट इज पर्सनल एरर. दॅट पर्सनल एरर अफेक्टिंग ऑन अ रिसर्च क्वालिटी, इजंट इट? पर्सनल एरर अफेक्टिंग ऑन अ रिसर्च क्वालिटी मीन्स वॉट एव्हर मे बी your personal skill, personal ability, personal knowledge, personal logical skill, that all that variables affecting on a personal errors, and that personal error directly or indirectly affecting on a research quality. Yes. Any difficulty regarding that four types of errors? First one is a sampling errors, second one is a hypothetical error, a research tools error, personal error, and fifth one is a processing error. Yes, Pramod ji, are you understand personal error? Sunil Rathod ji, Sunil ji, are you in class? Suman ji, आहेत का वर्गा? सूरज, Yes, sir. समजलं का? Are you understand? Yes, sir. Yes. हा, म्हणजे आहेत का नाही झोपी गेले ते आतमधून बघावं लागतं मला. नेक्स्ट वन इज अ प्रोसेसिंग एरर. प्रोसेसिंग एरर, व्हॉट एव्हर मे बी प्रोसेस यू वॉन्ट टू implement in your research process, that was affecting, that processing error affecting on a research quality, isn't it? म्हणजे कल्पना चावला आणि कंट्रोल रूम, म्हणजे ते यान आणि कंट्रोल रूम ह्याच्यामधला फक्त 3 सेकंदाचा जो काही गॅप होता, प्रोसेसिंग एरर होतं. आणि नंतर काय झालं की त्या कंट्रोल रूमचा त्या यानावर ताबा आला नाही आणि ते यान बस्ट झालं. दॅट इज प्रोसेसिंग एरर. म्हणजे ब्रेक वेळेवर दाबलं म्हणून ऍक्सिडेंट थांबला, नसेल तर ऍक्सिडेंट झाला असता आणि नंतर मग काय झालं सांगता आलं नसतं. दॅट इज प्रोसेसिंग एरर. म्हणजे 1 मिनिट उशिरा हृदयाला रक्त पुरवठा झाला म्हणून तो पेशंट दगावला, किंवा बरोबर वेळेवर ऑपरेशन झालं म्हणून तो पेशंट काय झाला, तो वाचलेला आहे. किंवा 1 मिनिट उशिरा जरी फोडणी टाकली खिचडीला तरी खिचडीची चव बदलते. दॅट इज प्रोसेसिंग एरर. व्हॉट एव्हर मे बी यू प्रोसेस, किंवा काही सेकंद बॅट अगोदर फिरवली आणि नंतर मग तो त्रिफळा आउट झाला, किंवा मग योग्य वेळी योग्य बॅट फिरवली तर 6 गेला, एक तर 6 जाईल किंवा विकेट जाईल. दॅट इज अ प्रोसेसिंग एरर. मीन्स युअर प्रोसेस in your research process, each and every step you want to accuracy, each and every step accuracy, that is essential. Otherwise that processing error affecting on a research quality. म्हणजे ज्यावेळेस हे केले आपले काय यान अवकाशात झेपावले गेले त्यावेळेस 13 यान जे आहेत ते आपले समुद्रामध्ये पडले. दॅट इज ॲज पर द कन्सर्न ऑफ प्रोसेसिंग एरर. म्हणजे फक्त ते प्रोसेसिंग एरर मुळे काय की तेवढ्या टाइम मध्ये तेवढ्या कक्षेमध्ये ते गेले नाहीयेत. दॅट इज अ प्रोसेसिंग एरर. मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी युअर रिसर्च प्रोसेस, इम्प्लिमेंट युअर रिसर्च एक्सपेरिमेंट, at the time of research experiment each and every step
Yes. Each and every steps of that research experiment you implement accurately as far as the concern of your research processing error. That processing error directly or indirectly affecting on your research quality. म्हणजे प्रक्रियेतील अडथळा हा निष्कर्षावर परिणाम करू शकतो. जर प्रक्रिया बरोबर झाली नाहीये, योग्य वेळी झाली नाहीये किंवा काही लहानसा अडथळा प्रक्रियेमध्ये आला असेल तर त्याच्या निष्कर्षावर परिणाम होऊ शकतो. ठीक आहे. अँड रिसर्च डिझाइन एरर, कि which types of research design generally used in your research process, means your research objective are different and research design are different. Means research design was not used a suitable research design in your research process, that research design affecting on a research quality. म्हणजे तुम्ही काय केलं आहे की उद्दिष्ट वेगळे मांडलेले आहेत. युअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अँड एम्स आर डिफरंट अँड रिसर्च फॉर्मॅट आर डिफरंट अँड रिसर्च डिझाइन आर डिफरंट. मीन्स generally 3 type of research design generally used in your research process, and your research design are different and research types are different. 1 minute. Yes, these are the 3 types of research design generally used in your research process: exploratory research design, descriptive research design, and causal research design. Means as far as the concern of your subject, your research area, we want to find out what type of research result. Means you want to discover, you want to find out the relationship between 2 or more than 2 relationship or research variables, or you want to find out the relationship between cause and effect. Means your research objectives and your research design, as far as the concern of depending of your research objective on reflect in your research design. Means exploratory research design, descriptive research design, and causal research design. Generally these are the 3 type of research design generally used in each and every research area. म्हणजे तुमचं टार्गेट काय आहे, तुमचं उद्दिष्ट काय आहे, तुमचं ध्येय काय आहे. तुम्ही डिस्कवर करणार आहात नवीन गोष्टी तर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाइन तुम्हाला वापरावं लागेल. तुम्ही फक्त find out the relationship between 2 or more than 2 research variables, that time descriptive research design you want to use in your research process. एका घटकाचा दुसऱ्या घटकाशी काय संबंध आहे, you want to find out the relationship between 2 or more than 2 evidences, 2 or more than 2 factors, 2 or more than 2 research variables. That time researcher use a descriptive research design. म्हणजे तुम्ही एका घटकाचा दुसऱ्या घटकाशी काय संबंध आहे, द इम्पॅक्ट ऑफ सनलाइट और इम्पॅक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ह्युमन स्किन, म्हणजे काय संबंध आहे तापमानाचा आणि माणूस काळं पडणं किंवा गोर पडणं ह्याचा काय संबंध आहे, की रिलेशनशिप. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च डिझाइन. म्हणजे तुम्ही काय नेमकं करणार आहात, तुमचं टार्गेट काय आहे, काय अभ्यासणार आहात तुमच्या संशोधनामध्ये, त्यानुसार तुमची रिसर्च डिझाइन वापरावी लागते. आणि कॉजल रिसर्च डिझाइन, कॉजल रिसर्च डिझाइन जनरली सोशियोलॉजी रिसर्च स्टुडंट, मीडिया रिसर्च स्टुडंट किंवा जिओग्राफी, जिओफिजिक्स, दॅट टाइप ऑफ रिसर्च स्टुडंट आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, मीन्स नेचर कन्सिडर ॲज अ एक्सपेरिमेंटल लॅब. आफ्टर दॅट एव्हिडन्सेस यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज अँड इफेक्ट. कार्याच्या पाठीमागं कोणतं कारण आहे. ऍक्सिडेंट झाला आणि ऍक्सिडेंट झाल्याच्या नंतर आपण काय केलं की मग चूक कोणाची आहे, 2 व्हीलर वाल्याची आहे का 4 व्हीलर वाल्याची आहे, हे चेक करणं. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ कॉजल रिसर्च डिझाइन. किंवा काल आमच्याकडे खूप गारा पाऊस पडला आणि नंतर मग आज तलाठी आला आणि तो काय केला, पंचनामा केला. पंचनामा म्हणजे काय, कॉजल रिसर्च डिझाइन. खरंच पावसामुळे शेतकऱ्याचं नुकसान झालेलं आहे का. दॅट इज अ थर्ड टाइप ऑफ रिसर्च डिझाइन जनरली यूज इन युअर रिसर्च प्रोसेस, इजंट इट. किंवा मग कुठले असेल, झुलॉजीचे एखादे विद्यार्थी असेल किंवा फिजिक्स सायन्सचे एखादे विद्यार्थी असेल आणि दूषित पाण्यामुळं की एखाद्या मासळ्यांच्या फर्टिलायझेशन मध्ये किंवा ग्रोथ मध्ये काय परिणाम होतो हे तुम्ही पाहत असाल. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ कॉजल रिसर्च डिझाइन, isn't it? Means these are the 3 type of research design generally used in each and every research area. First one is exploratory research design, discover. बरोबर आहे.
वास्को द गामा डिस्कवर अमेरिका, म्हणजे काहीच माहित नाहीये, तुम्ही नवीन काहीतरी शोधणार आहात, डिस्कवर करणार आहात, त्याला काय म्हणायचं? फर्स्ट टाइप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाईन. म्हणजे अननोन मार्गाने तुम्ही जाणार आहात आणि नवीन भेटलं तर भेटलं, नाही भेटलं नाही भेटू शकतं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिझाईन. Descriptive research design means you want to find out the relationship between two or more than two factors. That time researcher use a exploratory research or descriptive research design. And third one is causal research design. And the research design errors affecting on a, that is last but one, research design errors means your research objective are different and your research design are different, means there was controversy reflect your research objective and your research design. That errors, research design errors affecting directly or non-directly affecting on a research quality. And last one is a statistical parameters errors, means you did not use a suitable statistical parameters used in a data analysis. Means research design or research data analysis means suitable statistical parameters used in data analysis. As far as the concern of data analysis, parametric or non-parametric software or test generally researcher use in a testing of your research hypothesis or testing of the data analysis. That time researcher use statistical parameters, and sometimes statistical parameters errors affecting on a research quality, means 4-digit calculator, 6-digit calculator, 8-digit calculator, 10-digit calculator, same data you analyze different calculator, different research result will be there. That type of statistical parameters errors affecting on a research quality. बरोबर आहे, माहिती एकच आहे परंतु वेगवेगळ्या जर कॅल्क्युलेटरने जरी विश्लेषण केलं तर वेगवेगळे निष्कर्ष येऊ शकतात. मग ही जी त्रुटी आहे ही त्रुटी निष्कर्षावर परिणाम करत असते. Yes, any difficulty regarding that all types of research errors? Yes, आहे काय अडचण? एनी क्वेश्चन? समजतं का? हा, हे जे खालचे आहेत त्याच्यावर काही प्रश्न आतापर्यंत आलेला नाहीये, पण हे एरर्स आहेत. हायपोथेटिकल टेस्टिंग एरर means 0.01 significant level or 0.05 significant level or 0.01 significant level. These are the some significant level generally researcher use a testing of your research hypothesis. And reliability of research tools, reliability of research information, validity, which types of norms and standard generally used in your research process, which types of research methodology generally researcher use in your research process, and primary data and secondary data, which types of research data generally researcher use in your research process. Primary research data and secondary research data, generally these are the two type of research data. These are the important aspects as per the concern of examination views. Previous question paper, one short notes asked on primary data, what is concept of primary data, what is concept of secondary data, and sometime what was the difference between primary data and secondary data. This type of short notes asked in previous question. Means primary data, what was the concept of primary data, and what was the concept of secondary data. Primary data means valid, reliable, truth, means first types of source researcher use, isn't it? म्हणजे काय, प्राथमिक स्रोतांची माहिती तुम्ही घेतलेली आहे. प्रायमरी सोर्स रिसर्चर यूज, बरोबर आहे. म्हणजे कुठली असेल, समजा उद्याच्याला सुट्टी आहे असं जर एखाद्या नांदेड जिल्ह्याच्या कलेक्टरने म्हटलं तर नांदेड जिल्ह्याच्या कलेक्टरच्या सहीचं तसं परिपत्रक आहे का? दॅट प्रायमरी एव्हिडन्सेस आय वॉन्ट टू यूज इन माय रिसर्च प्रोसेस. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ प्रायमरी सोर्स ऑफ रिसर्च डेटा. बरोबर आहे, प्रायमरी आहे. किंवा कोर्टामध्ये असतील किंवा बाकीच्या ठिकाणी असतील की प्रायमरी सोर्स वापरतात. किंवा मग बऱ्याच वेळेस काय करतात की हे डीएनए टेस्ट करायला लावतात किंवा बाकीचे टेस्ट करायला लावतात किंवा मग जे कसाबच्या बऱ्याच टेस्ट करायला लावल्या, ह्या ज्या आहेत ह्या सुद्धा काय करतात, प्रायमरी टेस्ट मध्ये येतात. किंवा हा जो एक कुठला तो तिवारी का त्रिपाठी असा काहीतरी एक मिनिस्टर होता, आफ्टर 23 इयर
one child claimed on that minister that minister was a biological parent of that child. आणि मग ते काय केली, त्या मुलाने केस केली आणि मग सुप्रीम कोर्टात ती केस गेली आणि सुप्रीम कोर्टाने काय केलं की आदेश दिले की त्या मुलाची डीएनए टेस्ट करण्यात यावी आणि त्या ND तिवारी या मंत्र्याची टेस्ट करण्यात यावी. आणि नंतर मग ते दोन्ही डीएनए टेस्ट झाल्याच्या नंतर कोर्टाने निर्णय दिला की दॅट पर्सन वॉज अ बायोलॉजिकल पॅरेंट ऑफ दॅट चाइल्ड. म्हणजे दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ प्रायमरी सोर्स इन्फॉर्मेशन. डीएनए टेस्ट काय आहे ही प्रायमरी सोर्स आहे, म्हणजे व्हॅलिड आहे. किंवा मग काय केलंय, एखाद्या न्यूज चॅनलवर तुम्ही बातमी ऐकली आणि नंतर मी ती मित्राला सांगितली आणि मित्राने पण त्याच्या मित्राला सांगितली. सेकंडरी अँड टर्शरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. बरोबर आहे. मूळ पत्र, त्या मूळ पत्राची काय झेरॉक्स काय दॅट कन्सिडर सेकंडरी सोर्स आणि झेरॉक्स दॅट कन्सिडर टर्शरी सोर्स ऑफ रिसर्च इन्फॉर्मेशन. म्हणजे अगोदरशी काय आलेला आहे, प्रश्न शॉर्ट नोटला आलेला आहे. येस. एनी डिफिकल्टी और सॅम्पल साइज, reliable and relevant sample size generally used in your research process. Yes. आहे काय अडचण याच्यामध्ये? Yes. ही जी गुगल ड्राईव्हची लिंक जी आहे, त्या गुगल ड्राईव्हच्या लिंक मध्ये सर्व जे काही प्रिव्हियस क्वेश्चन पेपर आहेत, प्रिव्हियस हे जे आहेत नोट्स जे आहेत, पीपीटी ज्या आहेत, बरेच पुस्तकं आहेत, मराठीमध्ये आहेत, इंग्रजीमध्ये आहेत, कॉम्प्युटरचे आहेत, इथिक्सचे आहेत आणि त्याला काय म्हणतात रिसर्च मेथोडॉलॉजी आहेत. ह्या सर्व ह्या गुगल ड्राईव्हच्या लिंकवर तुम्ही सर्वजण 100% पास होऊ शकता. येस. एनी डिफिकल्टी? इथं थांबूयात आपण. जर काही प्रश्न असतील तर आपण जे शिकवलेला भाग आहे त्याच्यावर आपण चर्चा करूयात. नसेल तर आपण इथं थांबूयात. येस. आर यू अंडरस्टँड? ओके. धन्यवाद मराठे सर. Okay, thank you, sir. Thank you for your very informative and very illustrative lecture. Definitely, you have provided a source of that Google Drive link, which is very much useful for our students. So, I'm very much thankful to Dr. Ashok Gingine, sir, for sparing his valuable time and giving guest lecture on research methodology to our PhD research students. So on behalf of all the participants and on behalf of Research Committee Science College Nanded, I am very much thankful to Dr. Gingine, sir. Thank you very much. Sir. Okay, thank you, sir. एक मिनिट सर, I think sir, ती लिंक जर मला शेअर केली तर हे काय होईल, मीटिंग बंद झाली की लिंक हे होऊन जाईल. तो मी तुम्हाला व्हॉट्सअपला पाठवतो सर. व्हॉट्सअपला पाठवा म्हणजे मी मुलांना त्या येस. ओके. ठीक आहे सर. थँक्यू. सो आय रिक्वेस्ट गणेश